ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಲಿಂಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. I request all the viewers of prestigious PSL 2025, and link will going to change from here onwards. Please notice the changes. So Veera Maruti Vyayama Shale, they are absolutely made this cricket tournament more meaningful, and thanks to the organizer giving this opportunity for our traditional, the very brave and gutsy, the performance from all the members of Veera Maruti Vyayam Shala, one of the most oldest and traditional the activities we can see. Before the olden days we are always going towards Vyayam Sale, but nowadays it's of course time changes, the moderate gym which is taken place the Vyayam Sale, and but still we need to give the full respect for our traditional Vyayama Shala, Vyayama School, and thanks to the Deadly Panthers, they're providing this wonderful opportunity to witness the one more opportunity for all the cricket lovers to watch our the very oldest activities. Special thanks to all the members of Veera Maruti Vyayama School, Boluru, Sultan Batteri. So all looks like the batters is walking towards the middle. The umpires are in the middle as well for this very important match for the both the teams. GSP Kings and Royal Challengers, Rising Star Mangalore, correction. And after winning the toss, they elected to ball first in this under floodlight. After that, we are getting some 1 hour of entertainment, the fireworks, the band set, and of course some good activities from Veera Maruti Vyayama Shale, and some fireworks is really make this atmosphere very electrifying, and altogether festival atmosphere in EOCG cricket ground. And the thanks to the organizer once again for their wonderful effort to make this cricket tournament most memorable one. The season 4 of PSL, and we are back in the game now. The Rising Star Mangalore, wait and see how well they are going to rise against the team Kings Ullal, the defending champion of the last edition, season 3. The team which has started their journey in this particular tournament with the victory. And the team Kings Ullal, in the first match they defeated Gajakeshwari Sulya, the Battlers. And they're playing their second match of their league. And wait and see how well they're going to manage to win this match. Rising Star Mangalore also, they starts well with the victory. They played against Veera Venkatesh Warriors, the runner-up of the previous edition. And they won the match against the team. And they're looking towards their second victory here. So both the teams, of course, has got the same result. 2 matches. One match they won the match, and the second match they wanted to be unbeaten. Opening batters already came into middle, and Pundalik Pai will be the striker. The bowler with the jersey number 17, the first ball. Just swings that one beautifully. One bounce into the fence for 4 runs. Lovely shot, isn't it? How quickly picked that line. Magnificently struck.
The short man, and just have a look at the way that he's swinging his bat into the line of the ball. Fantastic full shot, played it down to deep square like one bounce into the fence for 4 runs. This is what Pundalik wanted to do in this power play over. You know exactly that little fielder in the deep, only 2 fielders outside the circle. And it was the right time for him to throw his bat. One more short pitch delivery. The Pundalik too early into that pull shot. And the bowler, if he wanted to survive, just he tried for the slow short pitch delivery, but I think he's asking for trouble. If the batter will going to wait a little bit, and definitely it's going to be one more boundary there. But he's survived. Aditya Pai with a short run up. Right arm over the wicket bowls. This time, again the batter line and big treatment. The ball sailing into the road. And absolutely Dikshit in his own style, we can see that he's absolutely lifting his 2 hands, saying that is a U6. Again, the line is not good. Down the leg side, pick that one beautifully. You can't do the mistake to bowling to the arc of Pundalik. When the ball is in his arc, the ball will going to disappear out of the park. This is not the ideal delivery to bowl when you're bowling in the power play and against the powerful striker like Pundalik. Again, wanted to swing that one, missed it completely. This is a better line, I think. When you're bowling to that, the batter like Pundalik Pai, just outside the line of off stump, it's definitely a good line to bowl. Already 10 runs came from this over. Switch it attempted. Very lucky that ball didn't carry to the wicket keeper and shot a fine leg fielder. And the ball is just dropped between the wicket keeper and the third man. And 1 run added to total. 11 without loss of any wicket. Good comeback from Aditya. After that 6 and the boundary. But 11 is a good run. And 11 is a score. And just the number of Pundalik Pai is also 11. Very interesting to see that just the number of his partner is 12. Well, Srinath, left-hand batter, left and right combination. Aditya Pai, just changing a field set, quite understandable. The left-hand batter is on strike now. Not changing the angle, is coming over the wicket. This time he wants a single there. Of course, there is a certain single, but Pundalik is not interested. He wanted to keep the strike for the next over. After completion of first over, it's 11 without loss of any wicket. Kings Ullal against Rising Star Mangalore. Really, this cricket tournament will really make the history here. Just like I mentioned about the making this cricket ground. It's beautiful, unbelievable views here from the commentary box. Such a beautiful arrangement is made here, colorfully decorated with the lights and miniatures. And have a look at that, the main stage, absolutely so beautiful, along with our commentary box, well decorated with the LED screen in the left of our commentary box. This time ball is in the air. Chance of caught and ball. Oh, drop the catch. Absolutely. There is a collision between the batters and the bowlers. And it looks like, my goodness, lucky escape. Just have a look at it in a replay. And of course, it's after that. And after the collision, they attempted for run out. But I think it's a big miss. Prajwal Shanai. Just have a look at the replay again. Prajwal just wanted to take the catch. Oh, the collision. The wicket keeper and the bowler. No communication. It's very important when the ball is landed between the bowler and the wicket keeper. They have to have some loud callings. If you catch, you have to say it's mine. And that's what we are saying this to wicket keeper, and the bowler is doing a great big mistake.
missing the opportunity of sending back the big man, Pundalik Pai. It's 12 without loss of any wicket. Prajwal Shanai, the very useful bowler for the side of Rising Star Mangalore, with the seaming away from the far end. Oh, this time defeated the wicketkeeper Karthik as well. Ball running out to deep third man boundary. Oh my goodness! The ball is hitting the dog, I think so. White call by umpire, and Prajwal Shanai have to say thanks to that dog because of saving the boundary. Sometime luck is favouring. The white +1 is added to total, otherwise it's going to be a white +4. The 5 gifted runs, very lucky for the team Rising Star. The single there. One more lovely delivery from Prajwal, lifting of delivery, extra bounce. The short man, Srinath, just wanted to get the ball, but beaten by the bounce, well taken behind the stumps. And there is no chance at all for any run. Prajwal Shanai again. Bowls, taps the ball down to point region. Vivek Pai down at extra cover, fields the ball. Ample time for the batter to complete the single. With the addition of that single, Skobata moves on to the 16 on the board without loss of any wicket. Without loss of any wicket. King Ullal, the champion of the previous PSL. Of course, the players may change. Prajwal Shanai from the far end. This time switch it comes into play. Played it exquisitely. Down to deep third man boundary for 4 runs. What a lovely pick there from Pundalik. He never knows that he will go into play the reverse sweep, because the last moment of the changes is becomes a left-hander in the last moment. That may be the problem for the bowler to realize that the batter will go into play the switch it. Absolutely exquisite footwork, the good placement as well. It's a 20 without loss of any wicket. Prajwal balls, full toss delivery, and the treatment that given. The kind of treatment is required for that full toss, and Pundalik is smashed that one into the wideish long on boundary for a huge 6. Well, Prajwal Shanai just trying for the Yorker length or slow delivery, but while you're always asking for trouble, you need to be very accurate when you're trying for that kind of deliveries to that batter like Pundalik. Last delivery remaining in this over. Scoreboard is 26 on the board without loss of any wicket. A good score on the board here. King Ullal. 15 already came from this over. Again wanted to go for the expansive right. Doesn't get that much of timing enough. And he managed to keep the strike for the next over. 1 run. So 16 came from this over. Big over. From the point of view of King Ullal after completion of over number 2, it's 27 without loss of any wicket. The King Ullal are absolutely going like a king in this match in 2 overs, 13.5 runs per over. After conceding 27 in the 2 overs, 2 expensive overs, isn't it? 16 in the first, second. 11 in the first over. The Pundalik Pai is most dominated, and almost 99% of the score which is came from the bat of Pundalik, 96 almost. 23 in 9 deliveries. 1 from the bat of Srinath, remaining 3 extras. Pancham, one more young talented bowler, has been introduced to bowl the 3rd over of the innings of King Ullal.
over the wicket, right arm. This time a lovely delivery. You can see there's some deviation in that delivery. The bowling that excellent leg cutter with some extra bounce, and the Pundalik just wanted to go for switch it, one of his favorite, but beaten by the slowness of the delivery. And Pancham wanted the fine leg fielder to come a little bit fine just behind the wicket keeper. Oh, beautifully ball, excellent. Wrong one, but outside the line of off stump, hitting him. And not a bad shout, I want to tell you, from bowler, but the way that ball is coming into the batter surprised the Pundalik by. Even the height will be the factor in that occasion. But what in a delivery! Two different deliveries, isn't it? Outswing delivery followed by the in-swing. Third time in this over, Pancham. Ball's beautiful, beautiful delivery. Yorker length. Negotiated very well by Pandulek. Of course, he's almost checking the stroke in the last moment, seeing that that ball is almost targeting the midland leg stump. Excellent display of this. The bowling there from Pancham in this first three deliveries. Not so easy to keep the batter quiet. The batter like Pundalik Pai. So far, he bowled three excellent deliveries, three different deliveries. The different line as well. This is what the variation is required from the young bowler. Especially in the present cricket, it is a little for the bowler, more for the batter. Then this kind of variation is so important to survive. This time, more important for survive, but you can't survive from this. Switch it. What a pick there from Shrikant there. He really surprised the bowler. And you can see that almost in the last moment he's changing his grip. And pick that line and land so quickly and dispatch that one into the road for the maximum. Well, sometimes it's not so easy for the bowler to survive the strokes like this. One of the most popular stroke in the present cricket, switch it. Reverse sweep is very difficult for the bowler to survive. 34 on the board. Kings Ullal cruising towards a huge total here. The over number 3 is in progress. The Pancham, after that, three very good deliveries. Then Srinath is the man who is really getting the 6 in the right time. This time he's bowled him, clean him up. We can see all that the blinking, and umpire will go into call for the third umpire's confusion about what really happened. This looks like maybe the ball is after hitting the leg of the batter, then ball hits the stump. But we need to wait for the umpire decision. The stump switch is blinking, but we need to see that what really happened there. The bails are off. The bails are off. Then umpire, third umpire here in our commentary box, Divit will go into watch here what really happened in this appeal for the bowled out. And we need to take a little bit time here. Wicketkeeper is confident. Bowler is also confident. Umpire is not confident enough to give the decision. So that he just wanted to go for the third umpire to watch.
So decision which is pending now looks like it's cleaned him up. Absolutely right. And there is a huge gap between wicketkeeper's hand and the stumps. So he's back in the pavilion. Then the Kings Ullal lost their first wicket. Srinath departs. It's 34 for 1. Vital breakthrough here from Pancham. The way that he is bowled at delivery. The Srinath just wanted to go for the on drive by shuffled across the line of the delivery. The ball is absolutely missing everything and hitting the stumps. What a catch! What a catch! Fantastic catch taken there by Pancham. My goodness, I can't believe my eyes. What a catch! Fantastic reflected catch taken there by Pancham. It's not so easy on the follow through for any bowler. Just look at that. He can't believe. No one can believe. Even the bowler is not believe that. How the ball is stuck into his hand, sticked into his hand. Wonderful cotton ball has been taken there by Pancham. One of the best catch of the tournament, or one of the best catch of the day, number 1, taken by Pancham there. Powerfully hit that one. The reaction time is, or the few seconds, the fraction of second, have to react to that catch. He reacted quickly, just extending his right hand, and ball is absolutely stuck into his hand. What a catch. 34 for 2. And please note, as per the schedule, today, the 18 matches, which is given in the schedule, but the organizer decided to play 16 matches today, not more than that, and 16 matches to be played today. That means 16 match will be played between Veeranjanaya Cricketers Kapu versus V Strikers. That will be the last match of day number 1, and the remaining 2 matches will be played tomorrow. Thank you. Please cooperate with us. Pundalik Pai is a man who's almost scored most of the runs from his bat. He is now back on strike. The bowler brought in the attack from the Panthers Super League, and outside the line of off stump. Lovely delivery to start with, because we can see that the front foot of Pundalik, which is well outside the line of leg stump, that it means he is almost away from the line of the delivery. It's not so easy for him to get that ball when your front foot is out of the line, and that's why the bowler is quite deliberately twisted that ball away from his bat, outside the line of off stump, well within the reach of his bat. And no run scored. Akash Prabhu with a different side arm bowling action, and E1 is bowling almost from the corner. Again one more lovely delivery, excellent delivery indeed. Just playing with the technique of the batters, isn't it? This is what some presence of mind is required for the bowler, watching the movement of the batters. The initial moment what we're talking about, then bowler will going to release the ball in the last moment, watching the movement of the batter. This is what a good thing to see this man Akash so far bowling that line. Oh, lovely delivery, fantastically bowled, back to back 3-dot ball. Now the pressure now for Pundalik Pai, even though he's so good in the first 3 overs with the bat and getting some big stroke from his bat, but Akash Prabhu absolutely testing the temperament of the batter with these 3 excellent deliveries with the line and the length. Right around the wicket, one more dot ball, back to back 4 dot balls. Absolutely, this is a fantastic display of the bowling performance here. Fast bowling from Akash Prabhu.
He's got everything. If you see, there's a bowling action. Not like as a regular face bowler is bowling that kind of deliveries, charging into that crease and have a little bit jump and side arm bowling action. Left arm bowler. Again the fifth delivery. The back-to-back 5 dot balls. Pundalik Pai, the first time seeing is under pressure. After playing that 5 dot deliveries, we can see there's some kind of the pressure, what you call butterfly in the stomach. But Akash Prabhu knows that job is not yet over, isn't it? The one ball remaining. Can he make the first maiden of this tournament? Driven nicely into the long off region, but not more than a single. He will keep the strike for the next over. But what a great over from Akash Prabhu. The best over, even though he didn't pick the wicket here. But he bowled a 5 consecutive dot deliveries in this over. And this is a better over from the point of view of Rising Star Mangalore, which is comes to an end. It's 35 for 2 after completion of 4 overs. Kings Ullal. The projected score showing 44. If you wanted to get the 44, 9 needed from last. But team Rising Star Mangalore doesn't want to concede that much runs because knows that it's a different ball game. When you're coming to the under floodlight game, it's not so easy game for the batter. Total different ball and game if you compare it to the cricket under natural light. It's something different when you're coming under floodlight. Is always the bowler loves to dominate that condition. Now last over, Ravindra Nayak, the experienced campaigner, brought into attack to bowl the last over. Start with the slower one, but this time batsman picked that one for a huge six. That ball gone many miles out of the park into the road. What a shot there from Pundalik Pai. This is what I'm telling you. This is a frustration from the batter who played a 5 dot deliveries in the previous over. Then he's choosing, unfortunately, Ravindra for that acceleration of run rate. What a shot. This is a massive six. It's almost is a muscles that one, isn't it? The stand and delivered almost, we can see that transferring his weight onto the back foot, standing deep in the crease. One more short pitch delivery, but well directed short pitch delivery with the bounce, extra bounce. Ravindra Nayak quickly realizing that you can't bowl to the slot. Needed some variation, needed some deviation as well. We wanted to survive from the big hit from Pundalik Pai. It's 41 for 2, 31 in 20 deliveries for Pundalik Pai. The next one, this time it smashes into deep extra cover region. One bounce collected by the fielder in the deep. Excellent work in the deep and couple of runs which is completed. Looks like the Sunil there in the deep in the extra cover did a wonderful job to stop the boundary. He is very athletic in the deep and what a great work done by the fielder, saving couple of runs for his team. It's 43 for 2 and the last 3 deliveries remaining. Slower one, change of pace, but he cannot change his attitude and he's dispatched that one into the main stage. What a player, what a striker of the ball. He will not going to bother up the 5 dot balls he faced in the previous over. He knows that I can come back in the next over and choosing Ravindra for that one other massive six. Pick that slow delivery very well. And into the main stage, that ball is absolutely deposited by Pundalik. Swings and missed. Umpire will not going to call that wide because the batter almost shuffled so that the bowler can extend. Umpire will going to extend that wide line as well because of that initial movement of the batter as he came right across the line of the delivery. It's 49 for 2. Just one shot of 50. Kings Ullal. This is going to be a dot ball.
Yeah, they wanted to go. My goodness. Some kind of, there was, what you call, there is some kind of competition of the 50-meter race between the wicket keeper and Pundalik Pai. But all we can see that is ended in run out. And I think the run out may be in the striker's end. We need to wait for the umpire decision, whether the striker's end or is a non-striker's end. Non-striker's end. So thank you. Well, Pundalik Pai remains, of course, he's become run out in the last delivery of the over. And he scored 39 runs in 24 deliveries. And out of 24 deliveries, he faced 5 dot deliveries. That means he scored 39 in the 19 deliveries. In fact, because all ball is counted. It's a different story, but he's played a one-man army with that 39 valuable runs and 49, which is the total score. 50 is going to be a target for the team. Rising Star Mangalore have to get Rising Star Mangalore have to get a 50, exactly 50. The required 100 is exactly 10. And wait and see how well Rising Star will going to rise in this dark light. The star will going to rise or not? Wait and see. The time for change in voice as well as for the language. I request Mr. Gopi to take over the microphone. Thank you. So change in voice and of course in sweet language Kannada, I request Mr. Sairesh to take over the microphone. Thank you. Thanks a lot. Yes, thank you, Satish sir. Yes, it is Deadly Panthers cordial presents Panthers Super League 2025 Love for Cricket Season 4 auction-based 12 teams cricket tournament under day and night floodlight tournament in UCG, one of the finest and historic cricket ground of Mangalore, URWA cricket ground. ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ 50ರ ಸವಾಲನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ ತಂಡ. 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ಬೇಕಾಗಿದೆ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ತಂಡದಿಂದ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್, ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದಿಂದ 2 ದಾಂಡುಗಾರರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಣೈ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್. ಮೊದಲ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೊಡೆತ ಉತ್ತಮ, ಯಾವುದೇ ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು ವಿವೇಕ್ ರವರಿಂದ. ಎರಡನೇ ಎಸೆತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿವೇಕ್, ಹೊಡೆತ ಉತ್ತಮ, ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚೆಂಡನ್ನ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ
ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಣೈರವರ ದಾಂಡುವಿನಿಂದ. ಆರು ರನ್ನಿನ ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಿದೆ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಮೂರನೇ ಎಸೆತ ವಿವೇಕ್, ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ, ಅಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೀಸ್. ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತ ವಿವೇಕ್ ಟು ವಿವೇಕ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತ ವಿವೇಕ್ ಟು ವಿವೇಕ್. ಹೊಡೆತ ಉತ್ತಮ, ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಓಡಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡುಗಾರರು. ಐದನೇ ಎಸೆತ, ಮೊದಲ ಓವರಿನ ಐದನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ಸೀದಾ ಗೂಟರಕ್ಷಕನ ಕೈಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ, ಹೊಡೆತ ಉತ್ತಮ, ಮಿಡ್ ಆನ್ ರೀಜನ್ನ ಕಡೆಗೆ. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಒಂದು ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 9 ರನ್ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 41 ಬೇಕಾಗಿದೆ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಎರಡನೇ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಎಸೆತ, ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ್. ಬೌಂಡರಿ ವೀರ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಣೈ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇವರ ದಾಂಡು ಗರ್ಜಿಸುತ್ತದೋ ಅಥವಾ ಎಸೆತಗಾರನ ಎಸೆತ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತದೋ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಎಸೆತ, ವೇದಾಂತ್ ಟು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಣೈ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಬೌಲರ್, ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು, ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಚನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಣೈ ರವರಿಂದ. ಮೂರನೇ ಎಸೆತ ವಿವೇಕ್ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ದಾಂಡುಗ. ಎಸೆತಗಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ವೇದಾಂತ್. ಮೂರನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಣೈರವರಿಂದ, ಮಾತ್ರ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೇದಾಂತ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತ ವೇದಾಂತ್ ಟು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಣೈ. ಸ್ವಿಂಗ್ ಸೆಟ್,
He's going for a big shot, but the ball, a little bit of swing. He couldn't connect the ball for a big shot. It is a dotted delivery now. ಐದನೇ ಎಸೆತ ವೇದಾಂತ್ ಟು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶನಾಯ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶನೈರವರು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡೆಂಬ ನಿಶಾನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡೆಂಬ ನಿಶಾನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಓಟ ಜಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಐದನೇ ಎಸೆತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೇದಾಂತ್ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ. ರನ್ನೌಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶನೈ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಕಡೆಯ ಚೆಂಡು. ವೇದಾಂತ್ ಟು ವಿವೇಕ್. ವೇದಾಂತ್ ಟು ವಿವೇಕ್. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಹೊಡೆತ ಉತ್ತಮ. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಯ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಟೀಪ್ ಇಟ್ ವಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. 6 ಮುಖೇನ 6 ರನ್ನಿನ ಓಟ ಜಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ 19 ರನ್ನಿನ ಓಟ ಜಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. Now the change of voice is coming. Banu Prakash Udupi will give the further presentation of the match. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶೈಲು ಅವರೇ. ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ತಂಡ 19ಕ್ಕೆ ನೋಲಾಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಣೈ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಆಟಗಾರರು ಅಂಕಣಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉರ್ವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಮತ್ತು ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ತಂಡ ರಾತ್ರಿಯ ಪಂದ್ಯದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಗಿರೀಶ್ ಪೈ ಸಾರಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇತರ ಮಧ್ಯೆ ಓಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೆಫ್ಟಿ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಣೈ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 17 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 31 ಓಟ್ಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತೆ ಓಟ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಳಸಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚೆಂಡುಗಳು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಳಸಿರತೆ ಒಂದು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 16 ಎಸೆತ 31 ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯ. 19 ಫಾರ್ ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು 2 ದಿನಗಳ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಟ್ ಈ ತನ್ಮದೆ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರಿಗೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಿಕ್ಸರ್. ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಖಾತೆಯ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಒಂದು 6 ಅನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ರು. ಓರ್ವಾದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 6 ಇವಾಗ ಎಡಂಚಿ ಆಟಗಾರ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ಓವರ್ಗಳ ಹಣಾಣಿಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಣೈ ಇವಾಗ ದಾಂಡಿಗೆ ಕಿಡಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಗಣ ಒಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ. 25 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಒಳಚಾಡಿದ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಅಂತಿಮವಾದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ರವಾನೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಫೆಂಡುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಡರ್ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಂಥ ಉಳುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಓವರ್ ಪಂದ್ಯ ಆಟಗಳು ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಆ ನೆಲೆಯ ನಡುವೆ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಶಿರೋನಾಮಾಡಿಯಲ್ಲಿ 2025 ಋತುವಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಮೈಗಾಡ್ ವಿವೇಕನಿಗೆ ಸರ್ವನ್ನ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲಾಫ್ಟೆಡ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ವಿವೇಕ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂಥ ವಿವೇಕ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ದಂಡನ ಬೀಸಾರುವಂಥ ಆಟಗಾರ. ಅಕ್ರಾಸ್ ಲೈನ್ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಲ್ಲದೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ವಿವೇಕ ಔಟ್. ರನ್ಸಿಂಗಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ವಿದ್ದರಿಯನ್ನು ಇವಾಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಎಸ್ಗಾರರು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ರನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. 26ಕ್ಕೆ 1 ಮೊದಲ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳ ಬಳಿಕ ಎಂಜಾಯ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರುಡಾಸ್ ಗೋಶ್ರೀಪುರಂ ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ಗೆ ಮೈನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಡೆ ಸಾಗಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಂಜಾಯ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ನಾಯಕರು ವರ್ಸಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರುಡಾಸ್ ಗೋಶ್ರೀಪುರಂ ಮುಂದಿನ ಫೈಟನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗೆ ಸಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 26/1 ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ವಿವೇಕನ ಮುಖಾಂತರ ಕಳ್ಕೊಂಡ ತಂಡ 12 ಚೆಂಡುಗಳ 24 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉರುವಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪ್ರಭು ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪರವಾಗಿ. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ 4ನೇ ಉನ್ನತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾಲದ ಪರವಾಗಿ. ಸೌಂದರ್ಯದ ಚೆಂಡು ಈತನ್ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನಡುವಿನ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್. ಓರ್ವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಫ್ಟಿ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಣೈ ದಾಣಿನಲ್ಲಿ ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತರ ಮತ್ತೆ 32ಕ್ಕೆ 1 11 ಎಸೆತ 18 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಗುಟರ ಹಿಂದೆ ಪುಂಡಲಿಕ ಪೈ ಕಿಂಗ್ಸುಳ ಪರವಾಗಿ ಗುಟ್ ರಕ್ಷಕರ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ 4ನೇ ಮೂವನ್ನ 2ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಬೀಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕಂಡ್ರು. ಬಾಲಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಟವನ್ನು ಆಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸೈಕನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 33 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ನಡುವೆ 33 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 10 ಎಸೆತ 17ರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬರಸಿಡಿನ ಕೆನಬೆನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಂಥ ಪುಂಡಲಿಕ ಪೈ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾಲದ ಪರವಾಗಿ.
10 balls remaining now. 17 runs are required. ಪೂರ್ಣಾಂತವಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾನ ಚೆಂಡು. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಕೂಡ, ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಪ್ಮಿಟ್ಗೆ ನಡುವೆ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತೆ ದಾಖಲಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 34ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡಂತ ಒಂದು ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಂಗಳೂರು ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಇವಾಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಣೈ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ಮದೆ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ನಿಶಾನೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೋರ್ 35 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಒಳಚಾಡಿದಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ರಿಬರಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಣೈ ದಾಳಿನಲ್ಲಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪರ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರೋಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ 16 ಚೆಂಡಲ್ಲಿ 30ರ ಯಶೋಗಾತಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಣೈ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 50ರ ಒಂದು ಚೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 16 ಬಾಲ್ 30. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಣೈ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮದ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಪರವಾಗಿ. ಈ ತನ್ಮದ ಹೆಸರುವಂತಹ ಚೆಂಡು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಡುವೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. 4ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಯಶೋಗಾತೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ವರ್ಣ ರಂಜಿತ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು 7 balls are running now. Score 9 runs are required. 7 ಎಸೆತ ಅಂತಿಮ 9 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಕೂಡ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ದಿಲ್ ಹಲಪ ಶಾಟ್ ಕಾಣವಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇದು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್. ಆ ರೋಟ ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದೆ. 6 ಎಸೆತ, ಕೇವಲ 3 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಣೈ ಆರ್ಭಟ ಪೂರ್ವ ಮೈದಾನವನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಫೈಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರಿನ ತಂಡ. 50ರ ಒಂದು ಚೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮತೆ ಒಂದು ಆರಂಭವನ್ನು ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ನಂಬರ್ 4. ಸ್ಕೋರ್ 47 for 1. 6 balls remaining. 3 runs are required. 6 ಎಸೆತ 3 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಆರ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನಲಿಕ ಪೈಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಪರವಾಗಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಈ ತನ್ಮದ ಹೆಸರು ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ನೇರ ಗೂಟವನ್ನು ಮುತ್ತಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್. ಹೋದರಿ ಆಘಾತವೂ ಕೂಡ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. 47ರ ಮೊತ್ತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವೈಭವ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಚಿರೋನಾಮೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸೋ ಇರಾದೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ.
2 ದಿನಗಳ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಉರುವಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮೈದಾನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಂಜಾಯ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರುಡಾಸ್ ಗೋಸ್ರಿಪುರ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತೆ. ಟಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದಿತ್ಯ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಬಹಳ ಹೊಡೆದವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನಡು ಒಂದೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 48 ಓಟುಗಳು, 4 ಎಸೆತ, ಇನ್ನು 2 ಓಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೂಡ. 4-2 ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಚೆನ್ನೈ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಆಟಗಾರ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಪುಂಡಲಿಕ ಪೈ ಕೊನೆಯ ಸ್ಲಾಗ್ ಓವರ್ ರೈಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆಟ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಟವನ್ನು ಆಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಚೆನ್ನೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 1 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 balls are remaining now. 1 runs are required. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂದು ಆಟ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಒಂದು ತಂಡ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಂಗಳೂರು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಚೆನ್ನೈ ಆರ್ಭಟ 19 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 37 ಯಶೋಗಾತಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಆ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಜಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಅಂತರದ ಜಯವನ್ನು ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ತಂಡ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆ, ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ ತಂಡ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಲೀಗಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಸೋಲನ್ನು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಂಡ ಕೂಡ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 19 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 37 ನಾಟ್ಔಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದರು. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಚೆನ್ನೈ ಈ ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ 19 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 37 ಯಶೋಗಾಥೆಯ ನಾಟ್ಔಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಂಥ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಚೆನ್ನೈ ಇವನು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
डेडली पैंथर्स रिजिस्टर्ड हन्नी आयोजन केलेलं दिसला पैंथर्स सुपर लीग 2025 या हृदयपूर्वक स्वागत करते सची ಟಾಸ್ ಸೇವನ ದಾಖಲಿಸಿದಂತ ಎಂಜಾಯ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಜಮಾವಣೆಗಿಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರುಡಾಸ್ ಗೋಶ್ರೀಪುರಂ ಅಂಗಣಗಳ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಆರಂಭಿಕರು ಅಂಗಣಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೇಶ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಆಟಗಾರರು ಸುಪ್ರೀಂ ಗೋಲ್ಡನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಂಡ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ GSP ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ನ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ಆಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐದು ಓವರ್ಗಳ ಸಂದೀಪಣ್ಣಕ एक मोमेंट ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. आमगेलेची टीमाच्या बॉलर पंद्याकूटकानी आमगेला डेडली पॅन्थर्सचा आयकॉन बॉलर जावन आशिल्ला अतुल हन्नी मोमेंटो दिवन स्वागत करता म्हणून निमून घेता सची ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇತರ್ಮದ ಸರ್ವದ ಚೆಂಡು ಕಮಾನ್ಸ್ ಭಾಗದ ನಡುವೆ ಬಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರುಡಾಸ್ ಗೋಶ್ರೀಪುರಮಿನ ಪರವಾಗಿ GSP ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 12 ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಲೀಗ್ ಕಪ್ ನಾಕೌಟ್ ರೂಪದ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದಾಳುವಾರಿ ತನ್ನದೇ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೂಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ನನ್ನ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಊಟಗಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 5 ಊಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈವ್ ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್ ಲೆಫ್ಟಿ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆದಿತ್ಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೋಲ್ಟಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಟಾಪೇಜ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹೊಡೆತಗಳು ಬಹಳ ಚಂದದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ತಡಪ ಸೂಚನೆ ನಾಯಕರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಯಾವ ಹಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಡಪ ಸೂಚನೆದ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್ ಗುಡ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸೂಚನೆ, ತಡಪ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಂಡ ಕೂಡ ತಡಪ ಸೂಚನೆ ಗುಡ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೊದಲ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಂಡ. 5 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಕಂಡಂತ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಋತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಒಂದು GSP ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ಎನ್ನುವಂಥ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಪೈರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Five loss of one. ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಗೋಲ್ಡನ್. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇರುವಂತ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ. 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಓಟ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಡರ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಉರುವಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮೈದಾನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಒಂದೆರಡು ದಿವಿತ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಅಂಬಾಟ್ಸ್ಗಳು ನಾಗತವನ್ನ ಕಂಡಂತ ಚೆಂಡು ಓಟ್ಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ಆಗಿ. ಫೋಲ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ, ನಡುವೆ ಓಟ್ಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. LBW ಅಪೀಲನ್ನು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಗೋಲ್ಡನ್. ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ತಮ್ಮದೇ ಹೊಡೆತ ಕೂಡ 38 ಸರ್ಗಳ ಒಳಭಾಗ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಹಂತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. Seven for 1. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಒಳಚಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮದೆ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಸೀಮಾರ್ಗವನವಾಗಲಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸರ್, ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇವು ಕೂಡ ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪರವಾಗಿ. ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಕೋರ್ 13 for 1 ಸುಪ್ರೀಂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರುಡಾಸ್ ಗೋಸರಿಪುರಂ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ದಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದೆ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟಾಸ್ ಜಯವನ್ನು ಕಂಡಂತ ಒಂದು ತಂಡ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶತರಕ್ಷಣೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್. ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಚ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಎರಡನೇ ಓವರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಭಾಗವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಜಾಯ್ ಟೈಟನ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ ಶಿಖೇತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಫುಲ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡ್ರು. ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಟಗಾರರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಸ್ಕೋರ್ ಮುಸಾನ್ 14-1 14-1. ಎರಡನೇ ಓವರಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಕಬರ್ಸಿಬಾದಲ್ಲಿ ಆಟುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯೆ ಜಮಾವಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಓಟುಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲೇ. ರೇವಾಡ್ ಶಾಟ್ ಕಾಣಬಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತೆ ಓಟುಗಳು ಬಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಿಚೀಟನ್ನು ಮಾಡೋದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಆಟಗಾರರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ. 14-1 ಕೊನೆ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಓವರ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರ ಯಾರ್ಕರ್ಲಾಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಟಗಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡಿಗೆ ನಡುವೆ ನೋಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಟಗಾರ ಈ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 15ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನೌ. ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ತಂದು ಹೊಡೆತ ಕಮರ್ಸಿಬಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಎರಡನೇ ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಆಟಗಾರರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. 2 runs added now. ಸ್ಕೋರ್ 17-1 ಸುಪ್ರೀಂ ಗೋಲ್ಡನ್ನಿನ ಪರವಾಗಿ. ಬಿಎಸ್ಪಿ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಒಂದು ವಿಭಾಗದ ತಂಡಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಆಗಲು ರಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಲನವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೀಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆಟಗಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಓಟ್ಗಳ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಸ್ಕೋರ್ 17-1. 2 overs completed. 17 for loss of 1 Supreme Golden. ಇರ್ಫಾನ್ ಭಾಯ್ ಅವರ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳನ್ನು ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಆದರೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯ, ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸುವ ಒಂದು ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುರುರಾಜ್ ಹೊಸ ಎಚ್ಚಗಾರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ ಒಂದೂಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀಡ್ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಎಚ್ಚಗಾರಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 18-1. Third over in progress now. ಗುರುರಾಜ್ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಸರುವಂತ ಚೆಂಡು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಹಂದಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೀಡ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ. 3ನೇ ಓವರ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಜಾಯ್ ಟೈಟನ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ. ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಫ್ರೀಡ್ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡಿಗೆ ನಡುವೆ ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಟಗಾರರು ಸುಪ್ರೀಂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು.
ಎರಡನೆಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ನೋ ಬಾಲ್. ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಭೀಮಾರ್ ಚೆಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಭೀಮಾರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಆಟಗಾರರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ತಗಾರರ ಲಯ ಒಂದಷ್ಟು ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಶಾದಾಯಕ ಊಟಗಳನ್ನು ಎದುರಾಳಿಗಳು ಇವಾಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಮಾದರಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದಂಥ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವಂಥ ಮಂಗಳೂರಿನ ಉರ್ವಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ JSP ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಓವರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಯಶಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಮೇಲ್ನೋಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. SR ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಬಳಕೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಜಾಯ್ ಟೈಟಾನ್ಸಿನ ತಂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಡ್ ಚೆಂಡು ಎದುರು ಫೋನ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕಂಡು ಚೆಂಡನ್ನು ರಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಎರಡನೇ ಊಟಗಳ ಪೂರೈಕೆನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. 2 runs completed now. Score 23 for 1. ಸುಪ್ರೀಂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪರವಾಗಿ ಓವಾಯಿಗಡುವ ಸ್ಲೋವರ್ ಮಾದರಿ ಚೆಂಡು ಫುಲ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಆಟಗಾರರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟ ಮತ್ತೆ ಮಿಡ್ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಸ್ಕೋರ್ಮಸ್ ಆನ್ 25. 25 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಲು ಶತಕದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಗೋಲ್ಡನ್ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. Last 3 balls are remaining now. Third over in progress. ನಾಲ್ಕನೇ ಚೆಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಹೊಡೆತಾ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿ ನಾಡುವ ಚೆಂಡು ನಾಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಬಹುಶಃ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾ ರಂಗ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಆಟಗಾರರು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪರವಾಗಿ ಶಿಖೇಶ್ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಸಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಾಮತ್ ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಟೈಟನ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ ನಗತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ನಡುವೊಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಊಟ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಂದು ಆಗಿರುವಂಥ ಉರ್ವಾ ಮೈದಾನ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ 31 for 1. ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಸುಪ್ರೀಂ ಗೋಲ್ಡನ್. ನಾವು 12 balls are remaining now. 12 ಎಸೆತಗಳು ಮೊದಲ ಸೆಷನ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೌಲರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಪೈ ಸಾರಿಗೆ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಿ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. 12 ತಂಡಗಳ ಲೀಗ್ ಕಮ್ ನಾಕೌಟ್ ರೂಪದ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಆಟಗಾರ.
ಮಲಿಂಗ ಶೈಲಿ ಎಸಗಾರ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಧ್ಯೆ ಚೆಂಡು ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ಟಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಬೌಂಡ್ರಿ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸದ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಪೈರ್ ಕೂಡ 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರಮಿಗ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ವಾದ ಮದನ್ ಮಡಿಕರ್ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹಾವಭಾವಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಬಳಿಕ ಇದು ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಋತು ಕೂಡ. ಕ್ರಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾದರಿ ಒಂದು ಎಸೆತ ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 36 ಅಂಕಿಅಂಶ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಗಾರರು. ಮತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಎಂಜಾಯ್ ಟೈಟಾನ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ. ಎದುರಾಳಿಗ ತಂಡ ಆ ಲಾಭವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. 37ಕ್ಕೆ 1 4ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಸು ಹೊಡೆತಾ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರಿಗೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಲಾಟ್ ಸಿಕ್ಸರ್. ಬಿಲ್ಲಿ ಬೌಡನ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸದ ತೀರ್ಪನ್ನ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮುಖ್ಯನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೋಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ 43 ಓಟಗಳು. ಈತರ ಮಧ್ಯೆ ಹೆಸರುವನ್ನ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಯಕ್ಷಾಸ್ ಓಟಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪಡೆಯಲು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂತದಲ್ಲಿ 44ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಅನ್ನು ಆಟಗಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರದ ಒಂದು ಎಸ ಕೂಡ ಈ ನಡು ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಪೀಲನ್ನು ಕೂಡ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಅಪೀಲನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತನ್ಮದೆ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕಂಡ್ರು. ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ನಿಶಾನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆಟಗಾರರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಊಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಂಡ ಕೂಡ. ಸುರೇಂದ್ರ ಪೈ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಸರುವನ್ನ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಆಟಗಾರರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸುಧೀರ್ ಭಗತ್ ಹನ್ನಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಲರ್ಗಳು ಅದೇ ತಪ್ಪನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರಾಗ ಅದೇ ಹಾಡು ಎನ್ನುವಂಥ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ವಲಯದ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತಿದೆ, ಇಂಥದೇ ತಂಡ ಇಂಥದೇ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ವಿಚಾರ. ಒಂದು ಹಂತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿದ್ಯಮಾನ ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಹುದರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಗೋಲ್ಡನ್ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 47ಕ್ಕೆ 2 47 loss of 2 important wicket. Now 4 overs, 4th over in progress now. Last baller remaining. ಸುಜಿತ್ ಜಿ ಮಲ್ಯ ಸುಜಿತ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಬಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸುರೇಂದ್ರಪ್ಪ ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಹೆಸರುವನ್ನ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವೂ ಕೂಡ ಯಾರ್ಕರ್ ಲಂಡಾಡುವರು ಕ್ರಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾದರಿ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂತ ಎಸ್ಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಬಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ.
ಎಸಾರಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಎಸಾರಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಜಾಯ್ ಟೈಟಾನ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ. ತನ್ಮದ ಓಟಗಳು ಬಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಸಾರಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಋತುವಿನ GSP ಸಮಾಜವನ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ವೈಭವೋಪೇತ ಪಂದ್ಯ ಉರ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮೈದಾನವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಾಸದ ಹೊಡೆತ ಬಾಲಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರು ಆಟವನ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಶತರಕ್ಷಣೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ತನ್ಮದಕ್ಕಾಗಿ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನಡುವಿನ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ ಹಂತದಲ್ಲಿ. वीकेंड स्पोर्ट्स क्लब वर्सेस रॉयल चॅलेंजर्स बंटवाळ हजमध्ये जाऊचास दोन्ही टीमाचे कॅप्टन्स अन जलतितले बगी टॉस आयोग ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. as well as captain of last 4 balls are remaining now. I mean Bantwal, please come near the stage for the toss. ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ 38 ಸರ್ಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷಣಗಳ ಚೆಂಡು ಫುಲ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ನೋಬಾಸ್ ಲಾಡಿ ಬಾರಿ ಬಹಳ ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ 4 ಕೋಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಅಕ್ಷ ಕವಚದ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಗೋಲ್ಡನಿನ ಪರವಾಗಿ. Score moves on 55, loss of 3 important wicket. Last 3 balls are remaining now. Last over progress. Step out ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ತನ್ಮದೆ. ಕವರ್ಸ್ ಬಾಲ್ ನಡುವ ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎರಡವನ್ನು ಕಾಣುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯ್ತು ತನ್ಮದೆ. ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ಕಾಣುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕಂಡ ಆಟಗಾರರು ರನ್ಔಟ್ಸ್ಗಳ ಮುಖ್ಯನಾಗಿ ಹೋದರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕೂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಗೋಲ್ಡನ್ ತಂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 55ರ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ I request the captains of Weekend Sports Club as well as the captain of Royal Challengers Bantwala for the toss. 56ಕ್ಕೆ 4. 5ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು ಧರ್ಮದ ಮಿಡಿಗಡ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಎರಡನೇ ಓಟ ಕಾಣುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮತ್ತೆ ರನ್ ಔಟ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಪ್ರೀಂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ಕಾಣುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಸೂಚನೆ ನಾಯಕರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹಂತದ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. The match between Weekend Sports Club versus the Royal Challengers Bantwal. ಎಸ್ ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ಔಟ್ ಗಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಿಮ Royal ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್ Challengers ಆಘಾತವನ್ನು Bantwal ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. won the toss and elected to field first for the upcoming match against Weekend Sports Club. $56 for 4. Uh, 58 lots of important wicket, 5 overs completed. 59 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಎಂಜಾಯ್ ಟೈಟನ್ಸಿನ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 59 ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೂಡ. 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ, 30 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ. Hello, check. Mic testing 1 2 3. Check. Hello, check. Check. Hello, check. ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ವೀಕ್ಷಕಗಾರರು ಗೋಪಿ ಸಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಗಳೂರು.
धन्यवाद श्रीमान भानु प्रकाश। और जहां तक सवाल है, पहली गेंद इस वक्त गेंद को उछालना चाहता लेकिन अंतिम क्षण में गेंद खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाते हुए। और जहां तक रनों का सवाल है, 2 रन यहां पर बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। तो रन इस वक्त बनाने 59, दे हैव टू स्कोर इन द स्टिपुलेटेड 30 डिलीवरीज with a required run rate of exactly 11.80 runs per over। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों बढ़ता विकेट इस वक्त रजत शना इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। Oh, just gone for a mighty heave, got behind, and that is the wicket number 1. This is an absolutely a much straighter line. और ऐसा कहना पड़ेगा, just wanted to heave the ball over the long on fence. He's got a deflection on that at the last moment। और विकेट कीपर ने विकेटों के पीछे बेहतर तरीके से इस कैच को लपका, देखिए रिप्ले पर दिखाया जा रहा है। He's got a deflection on there at the last moment, and behind the stumps wicket keeper made no mistake। First wicket gone, it's 2 for 1 for Enjoy Titans। 59 the target in 30 deliveries, they have to score for victory। और ये इस वक्त पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका है। It's 2 for 1 in the first over। Sri Krishna, the number 3 batsman, is now comes out to the middle. Left it. This time I think he finds the gap as well. No one in that area। Again this वक्त जा चुकी है डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। शॉर्ट गेंद थी, खूबसूरती के साथ गेंद को पुल किया इस वक्त। और ऐसा कहना पड़ेगा पावर प्ले का भरपूर फायदा यहाँ पर उठाते हुए। Just got that one right from the middle of the bat and lofted that one over the fence for a maximum। 8 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 8 on the board for losing 1 wicket in the over number first in progress। और इस बीच गेंदबाज रामनाथ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। फुल टॉस, टर्न्स इट अवे डाउन टू अ डीप मिड विकेट। जस्ट अ सिंगल ही गॉट, सिर्फ 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर। 9 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। 51 रन 27 गेंदों में बनाने हैं। निश्चित रूप से जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, इस वक्त एक बेहतर साझेदारी की पार्टनरशिप की उन्हें सख्त जरूरत है। और रामनाथ लंबे रनअप के साथ अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। इस बार जस्ट गॉट इज इनसाइड एज ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट। जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन, नॉट सक्सीडेड। और गेंद सीधे इस वक्त फील्ड की जा चुकी है विकेट कीपर द्वारा अपने आगे की ओर आने के बाद। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड एंड आफ्टर फर्स्ट ओवर एंजॉय टाइटंस So 1 ball left in this over. That means 0.5 overs has been bowled and a 9 on the board for losing 1 wicket. और एक गेंद अभी भी इस ओवर में बाकी है। The equation stands 25 balls left, 50 runs required। और इस वक्त जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो वरुण शानभाग गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। और इस बीच गेंदबाज, ये गेंद रामनाथ की गेंद थी, बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी, मच स्ट्रेट लाइन। जस्ट वांटेड टू loft that one, not succeeded, collected by wicketkeeper behind the stumps। First over completed, 9 on the board, 1 wicket loss for Enjoy Titans, chasing the victory target of 59 in 5 overs। Supreme Golden Garudas Gosipuram scored 58 runs and they set a victory target of 59 for Enjoy Titans. And in reply, Enjoy Titans are 9 for 1 after first over. Exactly 50 runs required from 24 deliveries। और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है, इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए बाएं हाथ के गेंदबाज लेफ्टी बॉलर इज नाउ स्टार्ट्स द फ्रेश प्रोसीडिंग्स फ्रॉम PSL एंड पैंथर्स सुपर लीग एंड। और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज श्री कृष्णा, जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। First ball, lofted that one down to wide, is long gone। In fact, he's got a single। एक रन इस बीच मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 10 रनों पर। 10 on the board at the start of the second over। जहां तक चौके और छक्कों का सवाल है, इस वक्त एंजॉय टाइटंस को चाहिए चंद चौके और छक्के यहाँ पर कम बैक करने के लिए। और इस बीच गेंदबाज आदित्य
इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट वरुण शानभाग जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है। Love that. This time I think it could be taken. No, in fact, it taken is inside the fence at deep backward square leg. एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपका और यहाँ पर देखिए शॉर्ट गेंद थी इस वक्त आदित्य की गेंद को इस वक्त पुल किया था लेकिन नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट टॉप एज पर गेंद टकराई और एक बेहतर जजमेंट के साथ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर कैच को लपकने में सफल। सेकंड विकेट डाउन, एंजॉय टाइटंस लुकिंग इन ट्रबल, इट्स 10 for 2. This is the match number 13th of this prestigious cricket tournament, PSL Panthers Super League 2025 is now progressing, which is proudly organized by Deadly Panthers Season 4. और इस रात में भी ये मैच एक ये श्रृंखला एक टूर्नामेंट एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करती हुई रात के 10 इस वक्त बचते हुए और जहाँ तक का सवाल है इस मैच का तो मैच में इस वक्त तख्ता ज़रूर भारी लगता हुआ सुप्रीम गोल्डन गरुडास का लेकिन बाउंस बैक करने का मौका जरूर है एंजॉय टाइटंस को। 22 गेंदों में 49 रन चाहिए, 49 to get from 22 deliveries. They badly required big strokes at this stage to get back into this match for the batsmen of enjoy Titans. और गौरीश नए बल्लेबाज इस बार चिप किया गेंद को इस वक्त into the gap as well लेकिन deep extra cover for fielder मौजूद। Just a single he got, and with that single run, the scoreboard moving up to 11 for the loss of 2 wickets. 11 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का प्रगति पर। और एक बार फिर से गेंदबाज अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार आदित्य, बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज श्री कृष्णा के लिए रिवर्स शॉट इस वक्त खेला खूबसूरती के साथ तो नहीं लेकिन गेंद पहुंची इस वक्त डीप एक्स्ट्रा कवर पर, नॉट मोर देन अस। इनफैक्ट दे कम बैक फॉर द सेकंड, couple of runs added to their total, good running between the wicket and with that couple run the scoreboard moving up to 13 for the loss of 2 wicket in the over number, second in progress. और रन्स इस वक्त चाहिए एंजॉय टाइटंस के बल्लेबाजों को, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है। और इस बीच गेंदबाज श्री कृष्णा अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, 4 गेंद चुके हैं श्री कृष्णा। with a strike rate of exactly 250. ಹುನಿಹುನಿಚಿ ರಂದಪ ತಯಾರ್ ಜಲಲಸ ಜಲ್ತಿತ್ಲು ಬಗ್ಗಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಜನ ನೀವನು ಜವಣ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೋರ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗನ್ ಗೆತ್ತಾಜಿ Aditya, just a slower delivery into the hands of wicketkeeper. Celebrations is going on there, and one more wicket fall on this time for Enjoy Titans. और यहाँ पर देखिए परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी, थोड़ी सी उछाल लेती हुई स्वीप करना चाहता, लगभग बल्ले के टॉप एज पर टकराई और आखिरकार विकेट कीपर के हाथों में गेंद पहुंची। सक्कड़ा इसी समाज बांधव की 13 for 2 they are struggling out in the middle. Enjoy Titans. ಹುನಿ ಗೀರ ಇಸ ರೆಡಿ ಜಲಲಸ ತಜೊಟ್ಟು ಕುರ್ಮಾ ರೆಡಿ ಜಲಲಸ ಜಲ್ತಿತ್ಲು ಬಗ್ಗಿ ಸಕಡಾನಿ ಫುಡ್ ಕೋಟ ಇವನು ಜವನ್ ಕೋರ್ ಕಮಂಡ್ ನಿಮ್ಗನ್ ಗೆತ್ತ ಸಚಿ. Really a testing time continuing here for the batsmen of Enjoy Titans at this situation. The band to score only 13 runs on the board in 1.5 overs. और इस ओवर में अंतिम बार आदित्य just steering it away and this time the chance of a run out, he misses. That wasn't a sharp chance at the striker at the last moment, but the ball went just wide of the stumps. और बल्लेबाज एक रन तेजी के साथ यहाँ पर बोल्ड कर चुके हैं। 2 ओवर के समाप्ति, 2 overs completed, 14 for the loss of 3 wicket. They are struggling out in the middle. Enjoy Titans. Now 45 to get from remaining 3 overs, and the required run rate is now straight away gone up to exactly 15 runs per over. तो तीसरा ओवर शुरू होता हुआ श्रीजीत इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए। थर्ड ओवर स्टार्ट्स इन एंजॉय टाइटंस इनिंग। सुरेंद्र पई जो कि सामना करने के लिए तैयार। दोनों बल्लेबाज 1-1 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए 1-1 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर
श्रीजीत गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गुड वन एक्स्ट्रा क्विकर एक्स्ट्रा बाउंस द लास्ट मोमेंट और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में बेहतर गेंद थी इस वक्त बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ श्रीजीत ने इस गेंद को फेंके थे और इस गेंद को उछालने में चूके हर डॉट गेंद के साथ दबाव इस वक्त बढ़ता हुआ एंजॉय टाइटंस के बल्लेबाजों के ऊपर और इस बीच श्रीजीत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार फुल टॉस ड्रिवन दैट वन फर्मली स्ट्रक डाउन टू मिड ऑफ एंड ही हैज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 15 रनों पर रन से ज्यादातर सिंगल्स के रूप में बनते हुए चाहिए इस वक्त चौके और छक्के एंजॉय टाइटंस को कम बैक करने के लिए इस मैच में गुड वन फैंटास्टिक डिलीवरी ऑलमोस्ट पिचिंग राइट ऑन द ब्लॉक होल एट द लास्ट मोमेंट और बड़ी मुश्किल के साथ गेंद को खेला बैक टू द बॉलर की दिशा में रन बल्लेबाज को नहीं मिला 15 गेंदे फेंके जा चुके हैं 15 रन बन चुके हैं 15 गेंदे बाकी 44 रन और चाहिए विजय के लिए और गेंदबाज श्रीजीत बेहतर ऑफ कट स्लोवर वन जस्ट वांटेड टू हीव द बॉल लेकिन गेंद के धीमेपन को समझ नहीं पाए और आखिरकार गेंद उनके शरीर पर टकराने के बाद वहीं पर टिप्पा खाती और विकेट कीपर आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड करते हुए हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता हुआ एंजॉय टाइटंस के बल्लेबाजों के ऊपर फिलहाल ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए यहाँ पर सुप्रीम गोल्डन गरुडास के गेंदबाज और श्रीजीत bowled him just called for a big one perfect off cutter from the bowler and he just got the rid of the batsman middle stump uprooted और निश्चित रूप से एब्सोल्युटली परफेक्ट इन कटर डिलीवरी ऑफ कटर गेंद थी देखिए किस तरीके से एक्स्ट्रा क्विकर गेंद डिविएट होकर अंदर की ओर आई आक्रामक स्ट्रोक लगाना चाहा और चूंकि मिडिल स्टंप उखड़ कर गिरता हुआ बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और एक बेहतरीन गेंद पर गेंदबाज श्रीजीत यहाँ पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं 2.5 overs completed 15 on the board 4 wickets down still the struggling time continuing here for the batsmen of Enjoy Titans तो इस वक्त नंबर 6 बल्लेबाज क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए नंबर 6 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल और वो इस वक्त सामना करते हुए श्रीजीत की गेंदों का रिकॉर्ड रन रेट मॉनिटर पर दिखा देता हुआ एग्जैक्टली 20.31 और इस बीच श्रीजीत दाहिने हाथों पर द विकेट bowled him once again a terrific from the bowler absolutely pitching right on the block hole and shattered his leg stump this is an outstanding delivery magnificently bowled by the bowler so have a look at this in the replay it nipped back swinging sharply and just got the rid of the batsman leg stump uprooted the bills are disturbed this is a fantastic delivery bowled by Srijit consecutive wickets for him and Enjoy Titans really struggling out in the middle it's 15 for 5 3 gone 2 to go and 44 to get that was an in-swinging yorker bowled by Srijit in the last delivery in the previous over and he just wrapped up all the things and fourth over starts चौथा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ और काफी लंबी बातचीत इस वक्त चलती हुई यहाँ पर सुप्रीम गोल्ड गरुडास के खिलाड़ियों के बीच में कि अगला ओवर किसको दिया जाए और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए हरि प्रसाद starts the fresh proceedings from that side and that means PSL and पैंथर सुपर लीग 2025 का मैच नंबर 13 यहाँ पर खेला जाता हुआ जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है डेडली पैंथर्स ने सीजन 4 के अवसर पर पूरा मैदान जो कि मिनिएचर लाइट्स और पताकों से इस वक्त सजाया गया है मैदान की दाईं और भव्य स्टेज जो कि जहाँ पर लाइट्स मिनिएचर लाइट्स जो कि जलते हुए उस स्टेज की शोभा को और बढ़ाते हुए ये गेंद पहले गेंद थी ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा रनआउट का खतरा नॉन स्ट्राइकर पर तो पहुंचा लेकिन निशाना चूका इस वक्त सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा जस्ट सिंगल ही गॉट लेग बाय का इशारा अंपायर दीक्षित द्वारा एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर 16 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द फोर्थ ओवर 11 बॉल से 43 रन रिक्वायर्ड अब ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौकिया छक्के यहाँ पर एंजॉय टाइटंस को इस मैच में वापस ला सकते हैं और गेंदबाज अगली गेंद फुल टॉस टर्न्स इट अवे बट स्ट्रेट टू फील्डर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग नॉट मोर देन अ सिंगल और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 17 रनों पर 10 गेंदें बाकी हैं
42 रन चाहिए, 42 टू गेट फ्रॉम 10 डिलीवरीज। और गेंदबाज इस बीच तैयार। Lofted this time, I think it could be clear defense. Yes, it does. Much needed sixer added into the account of Enjoy Titans. और यहाँ पर देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था। Effortlessly lofted that one after being exposing the stumps, and he's got the distance at last. और फील्डर ने जी तोड़ कोशिश जरूर की गेंद पर, गेंद को सीमा रेखा के अंदर ढकेलने की, लेकिन नाकामयाब। छक्का उनके खाते में जुड़ता हुआ। Again, lofted that one down to long on, not connected that one right from the middle of the bat, but he got a single. और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर। 24 for the loss of 5 wicket in the over number 4 in progress. 8 balls left, 35 runs required. Still a difficult task in front of the batsmen of Enjoy Titans. Is what lofted straight forward into the hands of extra cover fielder. One more wicket fallen. Off the back foot गेंद को इस वक्त स्कूप किया था, उछाला था, लेकिन placement was absolutely wrong and a straightforward catch went into the hands of extra cover fielder. Have a look at this in the replay. Just outside the 20-yard circle, he took the catch successfully. And one more wicket fallen is 24 for 6. 7 balls left, 35 runs required. अभिषेक जो कि फील्डर थे 20 गज के दायरे के कुछ बाहर एक्स्ट्रा कवर पर इस कैच को लपकते हुए, और अभिषेक का ये कैच बल्लेबाज को पेविलियन का रास्ता यहाँ पर दिखा चुका है। नए बल्लेबाज अविनाश का आगमन होता हुआ। He now comes out to the middle as a number 8 batsman for Enjoy Titans. गेंदबाज and taken behind the stumps. He's got a big nick on that at the last moment. Just wanted to hit the ball, not succeeded. And he's got a nick on that. Have a look at this in the replay. And this is an absolutely perfect deflection. And the wicket keeper behind the stumps made no mistake. One more wicket for the bowler, and over number 4 has been came to an end. 24 for 7. Now, almost a last chance in front of the batsmen of Enjoy Titans. Almost 6 sixes required in the last 6 deliveries. 35 to get from last over. So last over remaining 35 runs. They have to score for victory. 35 रनों की दरकार अंतिम ओवर में। लगभग 6 छक्के 6 गेंदों पर इस वक्त लगाने होंगे बल्लेबाजों को। और गेंदबाज वेणुगोपाल इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए, अंतिम ओवर शुरू होता हुआ उनकी पारी में। सुरेंद्र पै सामना करने के लिए तैयार। नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है स्वस्तिक प्रभु का। ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। Lofted. This time I think he's got the distance. The match is now still alive. 29 to get from 5 deliveries. अगर 5 गेंदों में 5 छक्का इस वक्त लगाते हैं तो यहाँ पर निश्चित रूप से ये एक चमत्कार कहलाएगा। और 6 पड़ाव में से 1 पड़ाव यहाँ पर पार कर चुके हैं। 1 hurdle has been successfully crossed. और 5 गेंदों में लगभग चाहिए 5 छक्के। लक्ष्य मुश्किल जरूर लेकिन नामुमकिन नहीं। और देखते हैं यहाँ पर अगले 5 गेंदों में बल्लेबाज क्या करते हैं। अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। वेणुगोपाल no, in fact taken inside the fence, taken in fact behind the stumps. Wicket keeper took the catch successfully. He's got a big nick on that at the last moment. On side पर गेंद को उछालना चाहता और निक इस वक्त होता हुआ। देखिए गेंद और बल्ले का संपर्क, दूसरे प्रयत्न में इस कैच को लपकते हुए विकेट कीपर। One more wicket fallen, 30 for 8. Now 4 balls left, 29 required. अगर इन 4 गेंदों में गेंदबाज नो बॉल या वाइड ना फेंकते तो यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा सुप्रीम गोल्ड गरुडास की विजय निश्चित है। लेकिन क्रिकेट में ऐसा कुछ कहना मुश्किल है जब तक ना अंतिम गेंद आखिरी गेंद फेंकी जाए। क्रिकेट जो कि अनिश्चितताओं का खेल है। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। और देखते हैं इन बचे हुए 4 गेंदों में क्या होता है एंजॉय टाइटंस की पारी में। न्यू बैट्समैन नंबर 10 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। और गेंदबाज वेणुगोपाल flighted perfect leg cutter into the hands of wicket keeper. Dot delivery. Now 3 balls left, 29 runs required. और गेंदबाज वेणुगोपाल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। Full toss, driven that one down to long on, not more than a single. 31 on the board, 28 to get from 2 balls. Absolutely impossible task in front of the batsmen of Enjoy Titans. Second last ball of the match is now coming up. वेणुगोपाल गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए स्वस्तिक प्रभु के लिए। चूंकि परफेक्ट गेंद थी, थोड़ी सी उछाल लेते हुए, कुछ ज्यादा टर्न नहीं ली, लेकिन स्टंप्स के ऊपर जाकर विकेट कीपर के हाथों में पहुंचे। अंतिम गेंद बाकी 28 रन चाहिए। 28 टू गेट फ्रॉम लास्ट बॉल।
And the last ball of the match is now coming up. Venugopal to Sastik Prabhu. Misses. That's it. 27 runs. A big margin victory for Supreme Golden Garudas. Gosripuram, and with that 27 runs, big margin victory. They kept the hopes alive to qualify for the next round of this competition, defeating Enjoy Titans, and they back the complete points with that victory. Supreme Golden Garudas. The next match will be the match number 14 of this prestigious cricket tournament. Is now coming up live exclusively right in front of you between Weekend Sports Club versus Royal Challengers Bandwal. So man of the match. Man of the match of this match, award goes to the man performed with a bat with the 28 runs. Also, he captured 2 wickets in his bowling department, and because of that all-rounding performance, Hari of Supreme Golden Garudas adjudged man of the match. Hari adjudged man of the match for his fantastic all-rounding performance in this match for Supreme Golden Garudas. I request Hari please go to the stage and receive the man of the match award from one of our chief guests. So match number 13 has been game friend. Match number 14 is now going to start between Weekend Sports Club versus Royal Challengers Bandwal. और मैच यहाँ पर शुरू हो गया छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद. तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. छोटे से ब्रेक के बाद राइट ऑफ द शॉट ब्रेक एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित हो गए जब यहाँ पर मैच नंबर 14 शुरू होगा. तो अब वक्त है ब्रेक का. इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू. धन्यवाद. Hello, check. Mic testing 1, 2, 3. Check. Hello, check.
So welcome back, Weekend Sports Club versus team Royal Challengers Bantual. This is the match number 14 of day number 1 of prestigious Panthers Super League 2025, which is proudly presented by Deadly Panthers in this most beautiful and historical UCG cricket ground. And this match is going to be a very, very interesting. The Royal Challengers Bantual coming back to these two teams. Weekend Sports Club, out of 2 matches, they won 2. That means they are so far unbeaten. And they are also, out of 2, they won 2. So that is a competition between 2 teams, which is unbeaten team. And this is going to be a very, very interesting, because winning team will going to get the place in the top in the points table. And this is definitely a battle for that place. So very important match for both the teams. Here comes the first ball. Oh, nicely balled. Tried to york the batter in the negation. Rohan Nayak negotiated very well, just waiting for the ball. The last moment is reading the slowness of the delivery there from Deepak Badal. And they managed to complete the single one without loss of any wicket in the over number first is in progress. Previous match, man of the match, which goes to Hariprasad for his all-round performance, scored 23 runs and picked up 2 wickets. So that I request Hariprasad, please go and collect your man of the match award from our chief guest in our main stage. This time swings and missed outside the line of off stump. And Gautam Pai is one Anga upasthita sir. Deadly Panthers badminton team captain Jaunashila Ananya Joshi. State level player of the side, Gautam Pai. At last swings and missed again. Match antu man of the match Hariprasad Anka man of the match award exactly that. This is a power play over. The batters will going to try for the powerful cricketing stroke as well. So he's not really bowled to the slot, just pitching it short little bit, not giving an opportunity for the batter to swing his arm. It's one without loss of any wicket. Badal also this time Deadly Panthers that ball is missing everything. Badminton team captain Jaunashila Ananya Joshi outside the line of leg stump. State level badminton player operated round the wicket. Vedikera sir. Certainly that ball is going to miss the leg stump, deflected from Gautam. Very lucky indeed, as Gautam Pai exposed his leg Hariprasad stump. Anka. This time catch it is a call, and mid-wicket fielder will go to take the catch. Wonderful running catch, which is taken in the deep. Well, batter just wanted to break the shackle here and just cross the line, swings his bat. Played it too high, and connection is proper, but timing is absolutely missing in that occasion. Vignesh G, but one who picked up a wonderful running catch. You have to cover the ground from deep square leg to almost in the mid-wicket region. Not in the deep, but it's outstanding running catch there from the bat fielder. Deepak Badal strikes in this first over itself. The huge wicket. Replacing him is Shivanand Kamath, one more very good striker of the ball, experienced campaigner. One got a lot of runs from the bat in this kind of format of cricket. Overarm cricket, tennis ball, hard tennis ball, soft tennis ball, even in underarm cricket as well. This is what is match summary. 3 matches, 2 innings. Yet to get the runs, how many runs he scored in 2 matches, but you need to appreciate Bedra Media, and so far his performance in this tournament we can see. And here comes round the wicket, next ball, appeal for leg before it's given him. Well, does Yorker and delivery. Shivanand absolutely misreading that one. Even the bowler is bowling round the wicket, but there's a fuller line delivery, isn't it? Almost yorked the batsman. Ball is definitely going to miss it, the leg stump of the batter. Clearly, and umpire took his time and raised his finger. 2 for 2. Weekend Sports Club are looking in trouble.
It's 2 for 2 now, and looks like it's an absolutely shackling start here for the team of Weekend Sports Club. And Deepak Badal is the one who really off to a very good start with the bowling. 2 back wickets in that over for just 2 runs. Royal Challengers Bantwal, captain winning the toss, selected to field first, exploiting that condition in the under floodlight. I already mentioned the different ball game. After that, lights are on. You can see that bowlers slight a bit of getting advantage. The batters need to be a little bit eye in and need to have a good eyesight as well to connect the ball. And more than anything else, the wind, which is not really helping the big stroke for the batters. Vignesh Bhatt brought it to attack, and off the back foot played it quite nicely. Square off the wicket down to cow point region. Fumble from the field. They wanted to come back for the second, and they made it quite easily. So after picking a first run very quickly, and Gautam Pai asking his partner Narasimha to come back for the second, responded very well, and couple of runs which is completed. With that couple of runs, Coburn moves on to 4 on the board for the loss of 2 wickets. Vignesh bowls just a lovely delivery, well pitched up and extra bounce as well. Gautam Pai beaten by the flight as well as the bounce. A little bit lifting of delivery, and the wicket keeper behind the stump and try to make the stump out. Vignesh from the far end. Off the back foot, lovely shot. Again played it into the square of the wicket. Is so good in that shot. Again they're coming back for the second. The fielding is not up to the mark in that the fielder in the deep. The second time we are seeing that the fielder absolutely fumbled to collect the ball. Is fumbled. Is not really able to collect the ball neatly. And meantime both the batters complete a couple of runs. 6 for 2 in the over number. Second is in progress. And then meantime Gautam Pai just waiting for that slow short pitch delivery outside the line of off stump. Reading that slow of the change of face very well. This time appeal for leg wicket, but definitely the ball is going to miss the leg stump. That delivery which is shaping outside the left stump. Even the no signal came from umpire. That means it's from the bat as well. Bat and pad. With the addition of that single, score moves on to 7 for 2 in the over number 3 is in progress as Vignesh Bhatt seaming in from the far end. This time the batter, of course, a little bit lucky enough. And the Vignesh Bhatt couldn't manage to catch the ball because the absolutely the Narasimha, the batter, deliberately wanted to edge the ball to get past that third man region. Very lucky him, that ball is just passing the trying hands of wicketkeeper behind the stump. 8 for 2. Again off the back foot. I already mentioned he's so good in a shot. And this time also they're coming back for the second as well. Well. This is the third occasion we can see that. The same delivery, the same stroke and same mistake in the cow point fielder as well. 3 couple of runs in this over. So scoreboard quickly moves on to double figure 10. Compared to the previous over, this is a better over for the team Weekend Sports Club. But they got 8 runs from this over. Altogether 10 on the board for the loss of 2 wickets. Slowly and steadily Gautam Pai and Narasimha, the batters out there in the middle, to try to get the partnership going here. 3 overs remaining, 18 deliveries remaining, excluding wides and no balls. The wait and see how many runs they will going to score. Any score around 35 to 40 under light, because the team Weekend Sport Club has got some good bowling department in their side, so that it might be the good score, the 40 if it manages to cross, and it's going to be a good total. But for that they need to bat well, because they have to get 10 runs per over. The run, what if they wanted to get past that magical figure of 40 plus. The wait and see. The new bowler brought into attack from the commentary box end. Srinivas with the jersey number 45. To Shivanand. Correction. To one more Narasimha. In fact, they played it nicely gently down to square leg region.
almost covered his stump, and then a roll of the wrist which comes into play to get the single down to square leg. And with that single, score moves on to 11 on the board for the loss of 2 wicket. The slower one, change of pace, excellently executed by the bowler in the negation. Srinivas is not really tried to ball quickly, but is just reducing the pace of the ball and got a very important dot delivery. This time played it down to point region for easy single. With the addition of that single, score moves on to 12 for 2. And over number third is in progress. Srinivas pipe so far is bowled that 3 excellent line and length, not given any opportunity for the batter to freeze their arm. One more single down to deep square leg region for easy single. So 13 for 2 in the over number third. One more addition to total. 13 for 2 in the over number third is in progress. This time the batter is left the ball. Gautam in the negation. It might be well within the reach of the batter. The misjudgment by batter Gautam Pai. Excellent over is in progress. Dancing down the track. This one definitely is a wide. And that gone far away outside the line of off stump. After seeing that Gautam Pai is coming down the track, try to use his feet, and Srinivas quite deliberately bowled just a bit wide, but it's gone too far away. This time he swings it hard, and he got the distance. Well, what a shot. Gautam Pai is too happy with this particular shot. After that he got a distance. Why not? Lovely pull shot, isn't it? Just have a look at that. Just going back and using the deftness of the crease. Pulls it away handsomely down to deep square leg. Into the dugout of the team Weekend Sports Club. And with that 6 scoreboard jumps into 20 now for the loss of 2 wicket. Over number 3 which is comes to an end. Now 2 overs remaining in their innings. And needed some acceleration. Of course, the last delivery of the over by Srinivas Pai, all the efforts which is gone in vain. That one stroke came from the bat of Gautam Pai. Absolutely terrific hit. The bowler brought into attack to bowl the 4th over, the penultimate over from the far end. The fields that have made here for right-hander batsman, deep extra cover, long off, long on. The deep mid wicket. And first ball just wanted to go across the line, but fails to make a contact with a slow delivery which is from Prathamesh. One more very talented young bowler for the side. Second time in this over. Coming down the track, but ball is gone far outside the line of off stump. Ball is gone, extra movement in the negation. Leckerter which is bowled outside the line of off stump. And with that extra score was on to 21 on the board for the loss of 2 wicket in the over number 4 is in progress. Prathamesh from the far end. This time swings and miss. Excellent delivery. Of course, Prathamesh is a good outswing bowler. Loves to bowl some outgoing deliveries with lack of pace. Slow deliveries, very effectively bowls. Once again, the batter fails to make a contact. Chance of run out, and Vignesh tried to shy the stump at non-striker's end and converted into overthrows now. Well, the couple of runs here. Vignesh not happy with the bowler, that he just asking him to collect the throw from the whim, but ball which is a little bit wide for the bowler to collect the throw. So 23 for the loss of 2 wicket in the over number 4 is in progress. Over the wicket right arm. Sam pulls that one down to deep square leg region. Protection has been given in the square leg region. The batter had to settle for the single.
with the addition of that single score, but moves on to 24 for the loss of 2 wicket in the over. Number 4 is in progress. Outstanding day number 1 of the prestigious PSL 2025 under progress. Off the back foot again, played it one of his favorite shot. Again they're coming back for the second. Excellent running between the wicket. We are seeing in this partnership between Gautam Pai and Narasim, one of the most inspiring part of this partnership is running between the wicket. Even the ball is in the hands of the fielder, but they're not really bothered about that. They're running quickly and completing a couple of runs very easily. Trying for the switch it, wicket-keeper missed it. And it's going to be a bye, looks like. Yes, it is. And with that extra score, moves on to 27 on the board for the loss of 2 wicket. Over number 4, which is comes to an end. And good over there from Prathamesh. He is absolutely restricted. Some big shot in this over. The last over remaining, what we are talking about, that 40 runs might be good total in this condition. But if they wanted to cross the 40, at least they have to get 14 or 15 runs. Gautam Pai so far is playing like the captain's knock and icons player of the team. Scored 15 in 13 balls. Not really the innings which is including of any one big shot which is played into the mid-wicket region, mid-deep square leg region for a 6. Vignesh Bhatt brought into attack to bowl the last over. Starts with the delivery, which is umpire will not going to give this wide, and just swings and missed. Vignesh, right arm over the wicket, bowls. Full toss, catch it is a call, and long on fielder, and collect the ball after one bounce. And no question of second run. Even Narasimha turned for the second, but rightly so, there is no chance at all for the second. Only one run, 28 for 2. Last 4 deliveries left. Vignesh balls and he pulls it handsomely. No, he dropped by the field at deep square leg. My goodness. One of the shortest part of the ground at its deep square leg. At once looks like the batter will going to get the distance, but no timing in that shot. And fielder at deep square leg missing that straightforward opportunity. They got a single for that. Last 3 balls remaining. Full toss again. It's going to be a full toss where Gautam is not really able to hit that one well. Only a single. This is one more good over is in progress from Vignesh, but so far only 3 runs from 4 balls. The last 2 deliveries left. They have to deliver one big shot in this remaining 2 balls. This time, what we are talking about, the one big shot is required, but this time the ball is going into the hands of deep long on. Dikshit, the fielder in that Nishchit correction, the fielder there in the deep long on. Taken that comfortable catch just inside the boundary line. Is a tall man, but unfortunately the batter is back in the pavilion. Narasimha back in the pavilion. 30 for 3, last ball remaining. The new batter in is Manjunath. So far, very disciplined bowling performance from team Royal Challengers Bantwal. Now last ball remaining. Can the new batter will go in to deal with the big shot here. The next match between Gajakesari Sulya Battlers versus Rising Stars Mangalore. Chance of run out I in the non-strikers both the captains and to be easily ready done by for the Vignesh. toss. So that's it. The Weekend Sports Club they completed their 5 overs quota with the 30 runs. I request exactly the 6 captains runs of per over. Gajakesari Sulya Battlers versus Rising Stars Mangalore. Both the captains, please be ready for the toss. 31 will be the target now for the team Royal Challengers Bantwal to win this match. Looks like
The target is not a big one, but you can't say anything in cricket because Royal Challengers Bantul, they're also got some correction. Weekend Sports Club, they're also got some good bowling department in the side. Even though it's going to be a very good match, I will tell you, because the winners will going to get toppers in the points table, and that's why this second innings definitely is going to be very interesting as well. And before the next innings will going to start here, it's a time to change in commentary box. I request the captains of Gajakesari Sulya Battlers and Rising Stars Mangalore. I request both the captains to come near the stage as soon as possible. I request both the captains of So time for Gajakesari Sulya Battlers and the captain of Rising Stars Mangalore. Please come near the stage for the toss as soon as possible. Thank you. It's the last and the final call for both the captains. Thank you, Satish sir. Deadly Panthers cordial presents Panthers Super League 2025 Love for Cricket auction based 12 teams, one of the best tournament of overall cricket in UCG cricket ground, one of the finest cricket ground of Mangalore. जल्दी वक्की दोन्ही captains अने होगा. I request the captain of Rising Stars Mangalore, please come to the stage as soon as possible. Your opponent captain is waiting for you. ತಂಡಕ್ಕೆ Royal Challengers Bantual need 6 required strike rate for the best innings. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಕೆ. Gajakesari Sulya Battlers have won the toss and elected to bowl first. Weekend Sports Club ತಂಡದಿಂದ I ಪ್ರದೀಪ್. repeat, Gajakesari Sulya Battlers have won the toss and elected to bowl first in the upcoming match against Rising Stars Mangalore. ಬಲಾಢ್ಯ ದಾಂಡುಗಾರ ವಿಘ್ನೇಶನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನೇಶ್, ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್. ಮೊದಲನೇ ಎಸೆತ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಚೆಂಡು, ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದಂಥ ಚೆಂಡು ಸೀದಾ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರಿನ ಎರಡನೇ ಎಸೆತ ಪ್ರದೀಪ್ ಟು ವಿಘ್ನೇಶ್. ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಯಾವುದೇ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರದೀಪ್ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮೊದಲ ಓವರಿನ ಮೂರನೇ ಎಸೆತ ಪ್ರದೀಪ್ ಟು ವಿಘ್ನೇಶ್. ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮೂರನೇ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಿಂದ. ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಘ್ನೇಶ್. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿಯ ಎಸೆತ, ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿ ಆಘಾತ.
ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ, ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಲಭಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಈ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ಟಿನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತ ಪ್ರದೀಪ್ ಟು ಪ್ರಥಮೇಶ್. ಪ್ರದೀಪ್ ಟು ಪ್ರಥಮೇಶ್, ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ದಾಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇ ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಫ್ರಮ್ PSL ಎಂಡ್ ಟು ಪ್ರಥಮೇಶ್. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮಾಡುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಎಸೆತಗಾರರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಯಬೇಕು ಪ್ರದೀಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರನನ್ನು ಮತ್ತೋರ್ವ ಎಸೆತಗಾರ ಎಸೆಯಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ 2 ನೋ ಬಾಲ್ ಬಂದಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕು ಶಿವಾನಂದ್ ಟು ಪ್ರಥಮೇಶ್. ವೈಡ್ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡೆಂಬ ನಿಶಾನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. 5ನೇ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಿವಾನಂದ್ ಹೊಡೆತ ಉತ್ತಮ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಬಲ್ ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಹೊಡೆತ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಚೆಂಡು. ಮೊದಲ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5 ರನ್ ಜಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ 6 ರನ್ನಿನ ಓಟ ಜಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ತಂಡದ ಮೇರೆಗೆ. 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 25 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊಂಚ 50-50ರಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಅದೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆಂದು. ವೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೋಕುಲ್. ಮೊದಲ ಎಸೆತ ಶಾರ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಗೋಕುಲ್ ಓರ್ವ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತಗಾರ. ಎರಡನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಯಬೇಕು ಗೋಕುಲ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮೇಶ್. 23ರ ಮುಂದೆ 24 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಟ್ ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಡೆತ ಉತ್ತಮ. ಒಂಟಿ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ಎಸೆತ ಗೋಕುಲ್ ಟು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಟ್. ಹೊಡೆತ ಉತ್ತಮ. ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಹೊರಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚೆಂಡನ್ನ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಟ್ ರವರ ದಾಂಡುವಿನಿಂದ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್. ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಪಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 6 ರನ್ನಿನ ಓಟ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. 4ನೇ ಎಸೆತ ಗೋಕುಲ್ ಟು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಟ್. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಾಟ್ ಬರುತ್ತಾ? ಬೌಂಡ್ರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ ರವರ ದಾಂಡುವಿನಿಂದ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ರೀಜನ್ ಕಡೆಗೆ. ಐದನೇ ಎಸೆತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೋಕುಲ್ ಟು ವಿಘ್ನೇಶ್. ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಗೋಕುಲ್ ಟು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಂಬಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಯ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪು ಬಂದಾಗಿದೆ. ಅಂಪೈರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತೀರ್ಪು ಬಂದಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರಿಯ ಪತನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನೇಶ್. ದ ಬಿಗ್ ಫಿಶ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಎರಡು ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೇಲೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 20 ರನ್ ಜಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ, 1 ಉತ್ತರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಟ್ ರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಇನ್ನೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೈ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಡಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಅದುವೇ ಗೌತಮ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಯಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ is going to bowl from the PSL end. ಗೌತಮ್ ಪೈ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಟು ಫೇಸ್. 11 ಬೇಕು 18ರ ಮುಂದೆ.
ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ ಉತ್ತಮ, ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಯ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್, ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್, ಈಸಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಥಮೇಶ್. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದೀಪ್ ರವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮೇಶ್ ರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ದೀಪಕ್. ಮೂರನೇ ಓವರಿನ ಎರಡನೇ ಎಸೆತ. A little bit of foggy weather in Mangalore, little bit of wind, cold wind. ಎರಡನೇ ಎಸೆತ, ಗೌತಮ್ ಟು ದೀಪಕ್. ಕಟ್ ಶಾಟ್ in the point region, ಸಿಂಗಲ್ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮೂರನೇ ಎಸೆತ, ಗೌತಮ್ ಟು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೈ. ಮೂರನೇ ಎಸೆತ, ಹೊಡೆತ ಉತ್ತಮ, ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್, ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಅಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚೆಂಡನ್ನ. ಅದ್ದೂರಿ ಆಕರ್ಷಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸುವಂತಹ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೈ. ಹದಿನೈದರ ಮುಂದೆ 4 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೌಂಡರಿ ವೀರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೈ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ. 4ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಗೌತಮ್ ರವರಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು, ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ತಂಡ. ಆಕರ್ಷಕ 4 ರನ್ನಿನ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ರೀಜನ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ತಂಡ. ಈ ಮ್ಯಾಚಿನ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಟ್. He has scored 14 runs from 9 balls with 2 sixes, the crucial sixes of this innings, and with the best bowling figure with 3 runs and 1 wicket in 1 over. Vignesh Bhatt is the man of the match of this match number. Match number 15. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಟ್ ಹನ್ನಿ ವೇದಿಕೆರೆ ಕಮಂಡಿ ಮುಂದೆ ಸರ್. Match number 14 na man of the match Vignesh Bhatt. Congratulations to you. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕೊಡುತ್ತಾ
ಗಜಕೇಸರಿ ಸುಳ್ಯ ಬ್ಯಾಟ್ಲರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಮುಂದಿನ for the further presentation there will be our senior presenter, that is Gopi sir, and thank you for the presentation. So change of voice, ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಉಡುಪಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಉಡುಪಿ ಅವರಿಂದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. या मॅचच्या मॅन ऑफ द मॅच विघ्नेश भट्ट आणि ವೇದಿಕೆಯ ಕಮಿಟಿ ಮುಂದೆ ಹಂಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಡುಮಾಮನ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನ್ಯೂಕಮನ್ ಸಮನ್ ನಿಮ್ಮನ್ಗೆತ್ತ ಗಜಕೇಸರಿ ಸುಳ್ಯ ಬ್ಯಾಟ್ಲರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟಾಸ್ ಸೂಚನೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಂಡ ಮೊದಲ 10 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಜಮಾಡಿ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಂಡ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಣೈ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪ್ರಭು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಆಟಗಾರರು. ಸಾರ್ಖ್ಯವಾಗಲಿ ಅಶ್ವಥನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಗಜಕೇಸರಿ ಸುಳ್ಯ ಬ್ಯಾಟ್ಲರ್ಸ್ನ ಪರವಾಗಿ ಸಾರ್ಖ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಯಾರ್ ಕರ್ಲಾಂಡ್ ಆಡುವಾರಿ ಮೊದಲ ಓಟುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ
ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೇ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪರವಾಗಿ. 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ. ಎಸ್.ಬಿ. ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ. ಇದರ ಮೊದಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಶಾಟ್ ಕಾಣಬಲ್ಲ ಚೆಂಡು ಬೆಂಡಿಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರತೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಬೆಂಡಿಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ವಿಕೆಟ್ಸ್ಗಳ ಆಘಾತವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳ ಕ್ಯಾಚ್, ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಇದು URWA ಮೈದಾನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೀತಮ್ ಬಹಳ ಸುಂದರದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಡ್ಡಿಗಡೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೂಡ. ಗಜ ಕೇಸರಿ ಸುಳ್ಯ ಬ್ಯಾಟ್ಲರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ. ಹೊಸ ಆಟಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪರವಾಗಿ. ವೇಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ ಅಂಗಣ ಒಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಲ್ನವರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ಗೆ ನಡುವೆ ಚೆಂಡು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 2 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 3 ಎಸ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಆಟಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಭವಪೇತ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ಆಗಿ. ಒಳಚಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಾಣಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರದ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಬೌಂಡ್ರಿ 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 6 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಆಯಾ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ GSB ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಪಂದ್ಯ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಶ್ವಾತ್ ಪಯ್ಯಚರವನ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ರೈಸಿಂಗ್ ದಾಳುವರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಎಚ್ಚಗಾರ ಆ ಬಳಿಕದ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಚೆಂಡು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇವರ್ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬೇಯಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಂದರ ವೇಗದ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಡಾಟೆಡ್ ಚೆಂಡುಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಂತಹ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 6ಕ್ಕೆ 1. ಒಂದೆಡೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ತಂಡವಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಗಜ ಕೇಸರಿ ಸುಳ್ಯ ಬ್ಯಾಟ್ಲರ್ಸ್ನವರಾಗಿ ಫೈಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 6 ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೌಲರ್ 2ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬೌಲರ್ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜಯ್ ನಾಯಕ್ 2ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣೋದಕ್ಕಾಗಿ
ಗಜ ಕೇಸರಿ ಸುಳ್ಯ ಬ್ಯಾಟ್ಲರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಓವರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿವೇಕ್ ಸರ್ವನ ಚೆಂಡು ಕ್ರಾಸ್ಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದಷ್ಟು ವಿಕೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಆಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ವಿವೇಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಊಟ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾಲ್ ನಡುವೆ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪರವಾಗಿ ಬಿಎಸ್ಪಿ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಾಯ ಭಾಗದ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. 12 ತಂಡಗಳ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಲೀಗ್ ಕಮ್ ನಾಕ್ಔಟ್ ರೂಪದ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನೌ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಗಜ ಕೇಸರಿ ಸುಳ್ಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಟಗಾರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ ವೇಗವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಒಳ ಚಾಡಿದಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಬೆರುಚಿನ ಹೊಡೆತ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಚೆನ್ನೈ ದಾಣಿನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 6 ಆಗಿ ಮಾಡಿ 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆಕರ್ಷಕ 6 ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 13 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪರವಾಗಿ. ಸುಂದರತೆ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಜಯ್ ನಾಯಕ ಸ್ಕಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓವರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಟ್ಟುಮಿಟ್ಟಿ ಆಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕವರ್ಸಿಬ ನಡುವೆ ಆಟಗಾರರು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 14 ಓಟಗಳನ್ನು ಇವಾಗ ಈ ಓಟಗಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನೌ. ಕ್ರಾಸ್ ಲೈನ್ ಹೊಡೆದವನ್ನ ಕಾಣುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂದಷ್ಟು ತಿರುವನ್ನ ಕೂಡ ಎಸ್ಆರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ ಡಾಟ್ ಪಾದಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ ಪೂರ್ವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮೈದಾನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈ ತನ್ಮದೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಹತ್ತಲ ಆಟಗಾರರು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿಕೊಂಡ್ರು. ವಿವೇಕ ಮೊದಲ ಜೀವದಾನವನ್ನು ಇವಾಗ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪರವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 15ಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಓವರ್ ಮಟ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ 15-1. 5 ಓವರ್ಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನೇರ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹದಿನೈದು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ. ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣುವ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ಬೌಲರ್ ಎಸ್ಆರ್ಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಜ ಕೇಸರಿ ಸುಳ್ಯ ಬ್ಯಾಟ್ಲರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ ಓ ಚೈತನ್ಯ ಸರ್ವರ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗಾನಿವಾಗಲೇ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಕಾಣುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ವಿವೇಕ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹಳ ಸುಂದರತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಗಜ ಕೇಸರಿ ಸುಳ್ಯ ಬ್ಯಾಟ್ಲರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ ವಿವೇಕನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇವಾಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಂಡ ತಂಡ 15ಕ್ಕೆ 2, 15 ಫಾಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್
2 important wicket. Rising Stars Mangalore. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ, ರಾತ್ರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಅಂಗಣಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಲ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡುಗಳ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಓಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. 3ನೇ ಓವರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಪಂದ್ಯ. ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ ಉರ್ವಾ ಮೈದಾನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಡಾಮಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೌಂಡ್ರಿಗಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 19 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 balls are remaining now. 4ನೇ ಅವರ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು. ಆ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಓಟ್ಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಹಂತದ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದೆ 3ನೇ ಅವರ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣುವ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನ ಉರ್ವಾ ಮೈದಾನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖೇನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಹಳ ಸೋಲದ ಹೊಡೆತವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 6 ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಚೆನ್ನೈ ದಾಳಿನಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತೊಂದು 6 ರನ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 26 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇದರ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ಶಾರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ಎಸೆದ್ರು. ತೀರಾ ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಚೆಂಡು. ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಕೈ ಜಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಹೈ ಲಾಫ್ಟ್ ಶಾಟ್ ಕಾಣಬಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಆಟಗಾರರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಲೆಫ್ಟಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ಗೆ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಆಟಗಾರರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ 3 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 28ಕ್ಕೆ 2. Completion over number 3. Score 28 for loss of 2. Last 12 balls are remaining. 12 ಎಷ್ಟುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮೊದಲ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. I request the captain of Veeranjanaya Cricketers Kapu versus the captain of V Strikers to come near the stage for the toss. ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 4ನೇ ಓವರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 1 ಓಟಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಣೈ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ತನ್ನ ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. I request the captains of Veeranjanaya Cricketers Kapu as well as the captain of V Strikers to come near the stage for the toss. ಶಾಳವಿದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕಂಡ್ರು. ಸುಲಭದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀಡಿ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾರ್ ಮತ್ತೆ ಹೋದರೆ ಆಘಾತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ತಂಡ 3ನೇ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 30ಕ್ಕೆ 3. 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಗಜ ಕೇಸರಿ ಸುಳ್ಯದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಬೌಲರ್ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಓಟಗಳು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. 4ನೇ ಓವರಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಇವಾಗ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಚೆಂಡು 30 ಓಟಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಟಗಾರರು ಈ ಹಂತ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಈ ಹಂತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. 1+1 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. 32ರ ಮೊತ್ತ ಇದುವರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡ್ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಾರಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಗ ನಡುವುದೊಟ್ಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಆಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ರಾತ್ರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. +40 ಓಟಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಹೋರಾಟಕಾರಿ ಮೊತ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಈತನ್ಮದೆ ಹೆಸರವನ್ನ ಚೆಂಡು ನೋಡುವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಹಂತದಲ್ಲಿ 37ರ ಮೊತ್ತ ಇದುವರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಸರ್ಮಾನಿಂಗ್ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಟಗಾರರು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ 4ನೇ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ ಒಂದೇ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಲ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು ಓಟ್ಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ನಾವು 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ 38 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 38ಕ್ಕೆ 3 ಮೊದಲ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹನ್ನೆರಡು ತಂಡಗಳು ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೀಗ್ ಕಮ್ ನಾಕ್ಔಟ್ ರೂಪದ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿ GSP ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೊನ್ನದ ಬೆಳಕಿನ ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಶಿರೋನಾಮಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಸರಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಸುಜುಕಿ ಆಕ್ಸಸ್ 125 ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೀತದೆ. ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾರ್ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಶಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲವರಿ ಪುಲ್ಮಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದನ್ಮದೆ ಫುಲ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಆಟಗಾರರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆಟಗಾರರು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಕ್ಯಾಚ್. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ದಾಖಲಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋದರಿಗಳ ಆಘಾತದಲ್ಲಿ 38ಕ್ಕೆ 4 ಕೊನೆ ಓವರ್ ಅದೆಷ್ಟು ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ರೈತರ ಮಧ್ಯೆ ಫುಲ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಟ್ಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
One more run added now. Score 39 for 4. Last 4 balls are remaining now. Last 2 over in progress. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಆಟಗಾರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಶಾಟ್ ಘನವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಧನ್ಯವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಸೋಲವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇವಾಗ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಪತನವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೂವತ್ತ 5 ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಸೇರ್ಪಾಡೆ. ಶಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ತನ್ಮದೆ ರಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಊಟಗಳನ್ನು ಆಟಗಾರ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಲ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡುಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತೆ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಕೊನೆಯವರಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಒಂದೋಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಖಾಲಿ ಬಾರಿ 2 ಓಟ ಕಾಣುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತೆ ಪಡಿತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5 ಸ್ಕೋರ್ 42. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 5 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಇಲ್ಲಿ ಗಜ ಕೇಸರಿ ಸುಳ್ಯ ಬ್ಯಾಟ್ಲರ್ಸ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 30 ಎಸೆತ 43 ಓಟಗಳ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 30 balls remaining now. 43 runs are required. ಮೂವತ್ತು ಎಸೆತ 43 ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚಿತ್ರಕ್ಷಣೆ ಜಮಾಡಿ ಇಳಿಬೇಕೆನ್ನುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಫ್ರಮ್ ಮಂಗಳೂರು ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ. For the next match between Veeranjanaya Cricketers Kapu versus V Strikers, Veeranjanaya Cricketers Kapu have won the toss and elected to field first.
धन्यवाद श्रीमान भानु प्रकाश। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गजकेसरी सुलिया के लिए लक्ष्य है और इस बार गेंद को खेल दिया। गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ पर 1 रन का इजाफा। 43 द टारगेट फॉर गजकेसरी सुलिया एंड देयर इनिंग स्टार्टेड जस्ट शॉर्ट व्हाइल अगो। राइजिंग स्टार मैंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 42 रन जोड़े, 43 रनों का लक्ष्य उन्होंने रखा है। और इस बीच नई ओवर की तीसरी गेंद इस वक्त लेकर तैयार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। ड्रिवन दैट वन डाउन टू लॉन्ग ऑन, इनफैक्ट इज गॉट अ सिंगल और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है। कुल मिलाकर 2 रनों पर पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर। गजकेसरी सुलिया बैटलर्स को इस वक्त बनाने हैं 43 रन 30 गेंदों पर। अगली गेंद दिस टाइम इन द एयर एंड टेकन कंफर्टेबली एट पॉइंट। नॉट क्वाइट होल्ड ऑफ दैट शॉट एट द लास्ट मोमेंट। और ऐसा कहना पड़ेगा गेंद तक पहुंचते हुए गेंद को इस वक्त उछालना चाहा था और आखिरकार गेंद सीधे पहुंची पॉइंट फील्डर के हाथ में। देखिए किस तरीके से हुआ था, बॉटम ऑफ द बैट कनेक्टेड एंड फाइनली पॉइंट फील्डर मेड नो मिस्टेक। सो फर्स्ट विकेट फॉल ऑन 2 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट फॉर गजकेसरी सुलिया बैटलर्स against Rising Star Mangalore. Number 3 ball batsman is now comes out to the middle और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और गेंदबाज इस वक्त यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार फुल टॉस गेंद थी, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली। इनफैक्ट दे गॉन थ्रू फॉर अ क्विक सिंगल एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट। और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 3 रनों पर। 3 for the loss of 1 wicket in the first over. और इस बीच अगली गेंद good one, terrific one, driven that one down to mid off, gone through for a quick single and get it comfortably at last. Straight on the ground गेंद को इस वक्त खेला था और यहाँ पर आसमान पर आधा चांद जो कि दिखाई देता वह इस वक्त दिन रात इस वक्त देर रात की ओर बढ़ती हुई रात के 11:30 बज चुके हैं और चांद जो कि आधा इस वक्त नजर आता हुआ घने अंधेरों के बीच यहाँ पर दिखाई देता हुआ। और जहाँ तक सवाल है इस मैच का तो 15वें इस मैच में गजकेसरी सुलिया बैटलर्स स्कोर बना चुके हैं इस वक्त 4 रन। 43 द टारगेट, दैट मींस 39 more runs now they have to score for victory in remaining 24 deliveries। और दूसरा ओवर उनके पारी का इस वक्त शुरू होता हुआ यहाँ पर गेंदबाज इस वक्त यार पैंथर सुपर लीग PSL एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, 4 ऑन द बोर्ड, 1 विकेट लॉस। सेकंड ओवर स्टार्ट्स प्रज्वल शनाय गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। दूसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ और गेंदबाज ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद इस वक्त गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड पर रन के लिए दौड़ पड़े तेजी के साथ। 1 रन यहाँ पर पूर्ण करने में सफल। और जहां तक सवाल है गेंद लगभग शॉर्ट थर्ड फील्डर के हाथों में पहुंची थी और रन से लेने के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े। 1 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 5 रनों पर। 5 ऑन द बोर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। और श्रवण इस वक्त सामना करने के लिए तैयार प्रज्वल की गेंदों का और प्रज्वल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी शॉर्ट थर्ड पर फिर से रन आउट का खतरा और अंतिम क्षण में इस थ्रो को रिसीव करने में असफल फील्डर। जहां तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाज 2-3 कदम आगे निकाल चुके थे जरूर, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए थ्रो को रिसीव करने में सफल रहे थे। अगर विकेट कीपर थ्रो को ठीक तरह से रिसीव कर पाते तो शायद यहाँ पर बल्लेबाज के लिए खतरा पैदा हो सकता था। और इस बीच ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार बेहतर क्विक पिच ऑफ वर्क। दिस इज एन आउटस्टैंडिंग वर्क behind the stumps made by wicketkeeper in a fraction of second he just flicking the wickets quickly after collecting the ball। और इस बेहतरीन स्टंपिंग की बदौलत ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। देखिए किस तरीके से हुआ था। दैट वाज परफेक्ट लेग कटर एंड ही जस्ट flicking the wickets very quickly with his left hand। First wicket fall on Shravan, the man dismissed brilliantly stumped by wicketkeeper। और पहला विकेट इस वक्त गिर चुका है 5 रनों के ऊपर। Second wicket down in fact, it's 5 for 2 in the over number 2nd in progress। Match number 15th of this prestigious cricket tournament, Panthers Super League 2025 is now progressing here, which is proudly presented by Deadly Panthers। और
इस देर रात में भी ये श्रृंखला, ये टूर्नामेंट एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करते हुए। नरसिम्हा शणै इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। निश्चित रूप से जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, गजकेसरी सुलिया को इस वक्त चाहिए एक साझेदार यानी पार्टनरशिप। और इस बीच ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। रविचंद्रा और नरसिम्हा शणै इस वक्त सामना करते हुए। ये गेंद इस बार उछाला, गेंद को लॉन्ग ऑफ पर गेंद जाती हुई, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ बल्लेबाज यहां पर संतुष्ट हो चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है। कुल मिलाकर 6 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 6 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज इस बीच अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को डिफ्लेक्ट कर दिया, गेंद जाती हुई इस वक्त डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। जस्ट इन फैक्ट दे कम बैक फॉर द सेकंड एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट। स्लाइट बिट ऑफ मिसफील्ड मेड बाय द fielder at deep square leg in fact, and because of that the batsman come back for the second run very safely in the end. Couple of runs added to the total, 8 on the board for losing 2 wicket in the over number 2 in progress. और गेंदबाज इस वक्त अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। This time fantastic delivery and it's plumb in front of given by the umpire. और गेंद को साइड पर मोड़ना चाहते थे, गेंद उनके पैरों पर टकराई और अंपायर को यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं हुई, उन्हें एब्सोल्युटली प्लम्ब इन फ्रंट घोषित करने में। देखिए किस तरीके से हुआ था इस वक्त, स्टक टू हिज बैक लेग एंड प्लम्ब इन फ्रंट ऑफ गिवन बाय द अंपायर फॉर द बैट्समैन। 1 more wicket fallen, they are looking in deep trouble. Gajekesari Sulya are 8 for 3, 2 overs completed. Now 18 balls remaining, 35 runs more now they have to score for victory. 35 रनों की दरकार, 18 गेंदें बाकी और निस्संदेह इस वक्त दबाव गजकेसरी सुलिया के बल्लेबाजों के ऊपर साफ नजर आता हुआ। Punjab Bhatt, the bowler, is now going to start the fresh over, and Ashwath Pai, the newcomer, is now comes out to the middle। और नरसिम्हा एस इस वक्त सामना करते हुए और फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए गेंदबाज पंचम भट्ट। तीसरा ओवर शुरू होता हुआ गजकेसरी सुलिया की पारी में। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई, 3 ओवर का खेल बाकी, 35 रन चाहिए, 35 to get from remaining 18 deliveries, exactly 11.66 runs for the required 100 for them at this situation। और इस बीच ओवर की अगली गेंद लेकर पहली गेंद लेकर तैयार। रिवर्स शॉट फैंटास्टिकली स्ट्रक, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग स्ट्रक इनटू द डीप बैक विद अ थर्ड मैन फॉर अ मैक्सिमम। और लेग कटर गेंद पर बल्लेबाज के पास काफी समय था, धीमी गेंद थी और इस धीमी गेंद को इस वक्त कनेक्ट करते हैं। देखिए किस तरीके से गेंद को रिवर्स शॉट के जरिए खेल दिया, डीप बैक विद अ थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए। तो ऐसे स्ट्रोक्स की इस वक्त जरूरत है यहाँ पर गजकेसरी सुलिया के बल्लेबाजों को। अगर उन्हें कमबैक करना है तो इस मैच में 17 गेंदें 29 रन चाहिए, एक और छक्का या चौका निश्चित रूप से उन्हें कुछ हद तक इस मैच में वापस ला सकता है। और गेंदबाज इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में। बेहतर गेंद थी मिड और लेग स्टंप पर आते हुए और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 1 रन के साथ 15 रनों पर, 15 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और एक बार फिर से गेंदबाज इस बीच पंचम भट्ट गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, अश्वथ पई जो कि सामना करने के लिए तैयार। 28 रन चाहिए, 16 गेंदें बाकी, दिन देर रात की ओर इस वक्त बढ़ता हुआ। इट्स ऑलरेडी 11:35 at night। Lofted it, this time he finds the gap, in fact it's gone over the fence after beating the fielder। और 2 स्क्वायर गेंद को उछाला था, डीप बैक स्क्वायर लेग पर जो फील्डर मौजूद थे गेंद तक पहुंच नहीं पाए। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था, look at this in the replay, this is an absolutely fantastic struck and he just got that one right from the middle of the bat at the last moment। Scoreboard moving up to 19 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress in their innings।
और बेहतर स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ अर्शद पई के बल्ले से. 19 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. और अगली गेंद swings, and this time he finds the gap once again. So 2 boundaries in this over, and now I must say Gajikesari Sulya are now back in the game. और स्ट्रोक शो देखिए किस तरीके से गेंद को इस वक्त स्कूप किया था डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 4 रनों के लिए. 23 for 3 now. Third over in progress. Pancham Bhatt this time swings it away down to long on. In fact, the fielder after it he completed one and satisfied with a single. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 24 रनों पर. एक गेंद अभी भी बाकी इस ओवर में. 13 balls left, 19 runs required. So the match, the battle is now on. For the last time in this over, Pancham Bhatt comes. This time not connected that one properly, but he got a single for that stroke. Mid wicket पर गेंद पहुंची. 1 रन का इजाफा. 3 overs completed. And after 3 overs, good over. First good over in Gajikesari Sulya's point of view, Captain. 3 gone, 25 for 3. Now 18 runs to get from remaining 2 overs. That means in remaining 12 deliveries. So 4th over starts in their innings. और ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त रिवर्स शॉट खेलना चाहा चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन से बल्लेबाज को नहीं मिला. डॉट गेंद. नाउ 11 balls left, 18 runs required. नरसिम्हा इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए माफ कीजिए सामना करने के लिए तैयार रहा. This time misses. Ball running down to a third man. In fact, they gone through for a quick single and get it comfortably at last. 1 run added to their total. 26 for the loss of 3 wickets in the over number 4th in progress. Now 10 balls remaining and 17 runs to get. 17 रन के दरकार. 10 गेंदें बाकी और गेंदबाज से इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार रहा. Loved it. This time he finds the gap as well. No, in fact, it taken just inside the fence by the fielder brilliantly. This is a fantastic catch taken by the deep backward square leg fielder. स्ट्रोक दमदार था लेकिन डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर काफी चौकन्ने है. इस गेंद को इस वक्त लपकने में सफल और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है. So 17 runs to get from 9 deliveries for Gajikesari Sulya. और चौके और छक्कों की सख्त जरूरत इस वक्त गजकेसरी सुलिया के बल्लेबाजों को. मैच नंबर 15 इस श्रृंखला का यहां पर खेला जाता हुआ. न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल. और गेंदबाज इस वक्त तैयार.
Oh, fantastic delivery. Just missing outside the off stump at the last moment. Dot delivery bowled. Now, 8 balls left. 17 runs required. और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. This time chipped it away into the gap as well down to deep mid wicket. He's just got a single. और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 27 रनों पर 27 for the loss of 4 wickets. Still a ball left in this over. 7 balls left and 16 runs required. Last time in this over, the bowler Narsim Shenai, the batsman, is now going to face, and the bowler is Akash Prabhu. Here he comes. Isbar just deflected that one down to a square leg. In fact, he's got a single. In fact, they come back for the second and get it comfortably at last. Good running between the wicket, adding a couple of runs to their total, and the scoreboard moving up to 29 on the board. That means 14 required from the last over. So 6 balls left, 14 runs required for Gajakesari Sulya. और इस वक्त राइजिंग स्टार मैंगलोर की ओर से गेंदबाज अनूप का मत गेंदबाजी शुरू करते हुए. First ball comes. This time turns it away down to mid wicket. In fact, he's got a single. और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 30 रनों पर. 30 on the board for losing 4 wicket. Now 5 balls remaining and 13 runs required. 13 रनों की दरकार बचे हुए 5 गेंदों में. और गेंदबाज इस वक्त तैयार. अनूप का मत अजय नायक जो कि सामना करते हुए इस वक्त दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. Again lofted. This time he finds the gap as well. It's gone many miles from the fence. The match is now still alive. And fantastic struck came from the bat of Narsim Shenai. This time have a look at this in the replay. This is an outstanding struck. This छक्के के साथ now the equation stands 7 to get from 4 deliveries. What a fantastic match is now progressing here. 7 runs to get from 4 balls. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अनूप. निश्चित रूप से नरसिम्हा शेना एक छक्का लगाने के बाद कुछ हद तक आत्मविश्वास यहां पर प्राप्त कर चुके हैं. और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. Full toss, deflected that one, and it's gone over the fence. No, in fact, it cuts it off just inside the fence. Single, come back for the second, and this time run out happened at the non-striker end. लेकिन नरसिम्हा अपना स्ट्राइक अपने पास रखने में सफल. और अब 6 रन चाहिए, 3 गेंदें बाकी. 6 to get from 3 balls. So new batsman is now comes out to the middle at non-striker and 6 to get from 3 deliveries. Narsim Shenai on strike. और अनूप इस वक्त तो इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट.
This time he misses down to a short fine leg. In fact, Narasimha doesn't want any run. He just want to keep the strike now. 2 balls left, 6 runs required. और ऐसा कहना पड़ेगा नरसिम्हा शनाय को खुद पर इस वक्त विश्वास है कि वो 2 गेंदों पर 6 रन बना सकते हैं और देखते हैं इन बचे हुए 2 गेंदों में वो क्या करते हैं. Anup, the second last ball of the match is now coming up. Narasimha Shana is now going to face once again. 6 to get from 2 deliveries. Oh, he misses. He just want to keep the strike again. Now, last ball remaining. 6 runs required. Last chance in front of the batsman. And also a last chance in front of the bowler. छक्के की जरूरत अंतिम गेंद पर. और देखते हैं इस अंतिम गेंद पर नरसिम्हा शनाय छक्का यहाँ पर लगा पाते हैं या नहीं. The last ball of the match is now coming up. The pressure is now building up on both sides. Six to get from last delivery. Here we go. दाहिने हाथों पर विकेट अनूप नरसिम्हा के लिए. यह गेंद उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, लेकिन फील्डर शायद मौजूद है वहां पर और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है. So thrilling 5 runs victory registered by Rising Star Mangalore against Gajakesari Sullia Battlers. And in the final delivery, Narasimha was dismissed, caught by the long on fielder. And with that dismissal, Rising Star Mangalore won the match by 5 runs against Gajakesari Sullia Battlers. And with that victory, they back the complete points. So the man of the match of this match, Prajwal Shanae, who scored 25 runs and in just 12 deliveries and also picked up 1 wicket in his bowling department. 25 brilliant runs scored of just 12 deliveries and also picked up 1 wicket, and because of this all-rounding performance, Prajwal Shanae adjudged the man of the match. I request Prajwal Shanae please go to the stage and receive the man of the match award from one of our chief guests. And before the next match starts, for the next further comments, for the last time tonight, I'd like to call my dearest friend Mr. Satish English for the next commentary procedure. Thank you. Dhanyavad. Thank you so much, Gopi, and welcome back once again. The match number 16 and last match of day number 1 will be played between team Viranjanaya Cricketers Cup versus team V Strikers. So batters already made their way to the middle of the pitch and to open the innings for V Strikers. And the bowler is ready here to start the proceedings for Viranjanaya Cricketers Cup. Just number 67 is in action, and here comes the first ball. Right, a over wicket balls. This time short pitch delivery, little bit down the leg side as well. And opening batters Rakesh couldn't manage to take the advantage of that delivery, which is little bit down the leg side, but the batter fails to capitalize that delivery for any run. Rakesh Kamath is on strike. Karthik, the non-striker, left arm around the wicket, pulls that one nicely into the mid-wicket region. The protection has been given in the deep mid-wicket. They wanted to come back for second. Excellent running between the wicket. After they completed the first run very quickly, then it's so easy for both the batters to back in a couple of runs. So with that couple, scoreboard numbers on to 2 in fact, it was the first run for the team with strikers from the bat of Rakesh Kamath.
Karthik bowls. This time pulls it away handsomely, and someone is catched in the spectators gallery. In fact, it's not by the fielder. And again, that was shot down the leg side. The plenty of time for the batter, isn't it, to punish the ball. Excellent pick and good catch has been taken by that spectator who was sitting in that gallery. And with that 6 cover jumps into 8 on the board. Karthik now just wanted to come over the wicket. Again, this time he smashed it away. And the fielder in the mid-wicket region, the great attempt. What a fantastic save here from the fielder. One of the best save of the day, number 1. Just have a look at that, the stroke from the batter. Hit that one pretty well. And have a look at the fielder. Excellent job. My goodness. He went outside the boundary line. But he succeeded to pull the ball inside the boundary line. Altogether, good cricket from the fielder in the deep mid-wicket. Yes, I want to see which fielder. He did a great job. It's 10 without loss of any wicket. Karthik Nayak bowls this some lovely delivery beautifully. Bowled in relegation. Rakesh Kamath almost a stand on the 4th or 5th stump. Wanted to go for the big shot on the onside region. And cleverly bowled by Karthik Nayak. The ball a little bit away again from the bat of the batter. With the fuller length. And here comes last time in this over. Again swings and miss. Good comeback by Karthik. First over completed. And the V strikers are 10 without loss of any wicket. So far with strikers in this day number 1 in their league stage matches. This is the 3rd match for V strikers. They won 1, they lost 1. It's Rakesh Kamath who got 10 runs in this first over, because he's the one who's got a strike of every deliveries of the first over. Aditya Bhatt now is back on strike in the second over. Ajay Kamath brought in the attack to ball from the far end. The second over after that power play, the spread out field set. Long on deep mid wicket, deep square leg. Long off deep extra cover. Slower one starts with the change of pace. Lovely delivery. Ajay Kamath knows that in this condition not to ball quick, but need to ball some good line and length. Swings and miss. The very good stuff from Ajay Kamath. Again, 2 different deliveries. The first one is a slower one, second one is quicker one. And the line is outside the line of off stump. Good enough to defeat the bat of the batter. Again, the same line and length. Xerox copy of the previous delivery. Again, Aditya Bhatt wanted to hit the ball on the onside region, just shuffled across. Again, beaten by the pace and the line. There's a lovely shot, glorious stroke down to deep extra cover region, but the protection has been given for that stroke down at deep extra cover, and couple of runs. Good looking stroke, isn't it? The ball again coming in the off volley and played it nicely down to extra cover. With that couple of runs scored, now moves on to 12 on the board. Again, low bounce, ball is kept low, and again the dot ball. This is 4th dot delivery of this over. And Aditya Bhatt really struggling against Ajay Kamath's variation and good line and length. Catch, it is a goal, and catch has been taken. No, he drops the catch. No, he taken. My goodness. How many attempts? It's a 2-3 attempts. Well, it's absolutely the very, very funny catch I want to tell you, because the way that the fielder has got that one. Have a look at the first attempt, second attempt, and even third attempt. He got the eye in the ball and absolutely taken a very good catch indeed in the last
And the struggled innings of Aditya Bhatt, which is comes to an end after scoring 2 runs in 6 deliveries, is back in the pavilion. But an outstanding over from Ajay Kamath, 2 runs and a wicket. The V strikers are 12 for 1. Two overs completed, it's 12 for 1. But very interesting to watch in this 2 overs. First over, Rakesh Kamath is completely played that over. And second over, Aditya Bhatt is played all 6 deliveries in the second over. Veeranjana cricketers were elected to field first. Veeranjana cricketers, they won their first match against Team Supreme Golden. And the second match they lost against Enjoy Titans. So the battle is there for the place in the top points table to get the place here. The good start here for the over number 3rd as well. The bowler brought into attack to bowl the 3rd over. Pawan Telang, one more excellent bowler with a lot of variation. Right arm around the wicket. Again, lovely delivery. Second dot ball of this over. After Ajay is back in the pavilion with so many dot balls. Now Rakesh Suhas Prabhu is struggling to make a contact with the bat. Again Rakesh Kamath using his feet nicely down at deep extra coverage, and the boundary there. I think some kind of misfield there from the fielder. My goodness, just have a look at the replay. It looks like it's an orthodox long off fielder will go and get that one, but it's a lazy movement. Both the fielders tried to stop the boundary by using their feet. Absolutely pretty ordinary effort from the fielder in the deep. What could be a couple of runs. They got a boundary for that. 16 for 1. Pawan. This time short pitch delivery, pulls that one. Doesn't get hold up that one properly. But certainly there is a couple of runs easily for Rakesh Kamath. With that couple of runs, Koban moves on to 18 for the loss of 1 wicket in the over number 4 is in progress. Pawan Telang got a fantastic bowling analysis in the last 2 matches as he bowls round the wicket right arm. Again, lovely delivery. Have a look at that one. He's angling round the wicket, but he's targeting that line or outside the line of off stump with the excellent pace in the bowling. And not really good, giving an opportunity for the batter. Pitching up a little bit short. Good line and length. 18 for 1. Yorker line delivery. Played it that one in the pull and going for the quick single. Rakesh Kamath will going to retain the strike. Over number 4, which is comes to an end. After completion of over number 4, it's 19 for 1. You're watching the prestigious Panthers Super League 2025, and it is proudly presented by Deadly Panthers, the 4th successful cricket tournament organized here in UCG Cricket Ground. Now last over of the innings of V Strikers, and looks like the Veeranjana cricketers are looking so comfortable in their first 4 overs. 3 overs completed, correction. 3 overs completed, 2 overs remaining. So last 2 overs remaining. The projected score is showing it's not 6.33 runs per over. This time lofted at one, short pitch delivery, and long on field had taken the catch. Well, the batter is claiming that it was too high, but the batsman absolutely is got that one and taken that one into the long on region.
And of course, the long on fielder making no mistake at all. Is taken comfortable in the deep long on region. Wicket number second back in the pavilion. It's 19 for 2. Rakesh Kamath back in the pavilion. So Ganesh Kamath picked up a wicket here for the team. And Rakesh Kamath, after scoring 17 runs from the bat, is back in the pavilion. The new batter in for V Strikers, Sunil. One from the over. That's the right call. And I'm just waiting for that. Definitely, the umpire need to call that one from the over. One bouncer from the over, what we call in limited over matches, not more than one bouncer which is allowed in the 1 over. Pulls that one. Lovely shot in the gap. One bounce into the fence. And it looks like a boundary there, waiting for the umpire decision. It's a boundary, just ball landed inside the boundary line. Lovely full shot. Just missing the boundary line. Landed inside the boundary line for 4 runs. With that boundary, score moves on to 23 for the loss of 2 wickets. Short pitch delivery from Ganesh Kamath. One short pitch delivery is given wicket for him. The second short pitch delivery, which is the boundary. Again across the line, played it nicely by Sunil Shanai. He is looking so confident. Running very quickly between the wicket. Couple of runs which is completed. With that couple of runs covered was on to 25 for the loss of 2 wickets. Is the over number 4 is in progress. Ganesh again round the wicket right arm. This time it's going to be a chance for the fielder. Yes, taken. Lovely catch. Just need to have a jump a little bit to take that catch, but judgment is perfection there from the fielder in the deep long on. Just have a look at it replay. Drags it from the outside the line of off stand. Hit that one very well. And lovely catch taken in the deep in the long on. The wicket number 3 back in the pavilion. It's 25 for 3. So new batter in. It's coming to the middle for replacing Sunil Shanai. Is back in the pavilion. So Abhay is the new batter in. Needed some treatment here from the bat. Again played it nicely into the long on, but not more than a single. The fielder is good in that long on region. Very quick to react to that fielding. Again, the one who taken the catch in the deep long on. It's 26 for 3. Last delivery of the penultimate over. Ganesh Kamath seeming from the far end. This time went for the switch. It missed it completely. That's it. 4th over completed. And we strikers are 26 for 3. And the last over remaining.
Ramnath Bhatt brought into attack to bowl the last over of the innings of V. Strigers, and with the first delivery, we're going to start from the commentary box end. Abhay the batter. Short pitch delivery, pulls it away. The mid-wicket fielder underneath it and taken a catch. Once again, a wicket for the short pitch delivery, and umpire says it's one from the over. Need to be the well-directed short pitch delivery outside the line of off-time batter. Just wanted to go for the pull shot, and the mid-wicket fielder making no mistake at all. The wicket number 4 gone. It's 26 for 4. Abhay departs. The delivery number 2nd of the last, and lovely delivery, excellent one. Sanket the batter came into bat here, the tall man. Again the chance here for the fielder, catching practice for the mid-wicket fielder. Wicket number 2 in this over. What we are expecting, some the acceleration of run rate in the last over, but what we are watching, that wickets are tumbling. The wicket number 2 in this over, 5th wicket back in the pavilion. That 26 for the loss of 4 wicket. Rohan Bhatt is a new batter in. One more, absolutely catching practice. 3rd catch for the same fielder in the same direction. The jersey number 67. Just remember the name, not because of his 3 catches, but the way he saved 1-6. The same fielder, I think so, in that region. Karthik Nayak is a busy customer in the mid-wicket region. 3 wickets, 3 catches in same over, in the same direction. So hat-trick opportunity. So last delivery of their innings is coming up at 27 for the loss of 6 wicket. Ramnath Bhatt. Dot delivery, and that's it, run out. 27 that score of V Strikers, and they set a target of 28 to win this match for team Ramanjanaya. And wait and see how Veeranjanaya cricketers Kapu has got the target of 28 to win this match, and wait and see how well they will going to get this total. And meantime, it's a last and final time. I would like to call upon Banu Prakash for the further explanation of this innings of team Veeranjanaya cricketers. So over to Banu. Thank you.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಅವರೇ. 30 ಎಸೆತ 28 ಓಟಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೀರಾಂಜನೇಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕಾಪುವಿನ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ದಿನದ ಆಟದ ಕೊನೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೂಡ 28ರ ಸವಾಲನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿನಾಯಕ್ ಶೆಣೈ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ಕಾಮತ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಆಟಗಾರರು. ರಾಕೇಶ್ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಆರ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಇವರೇ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೀರಾಂಜನೇಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕಾಪುವಿನ ಪರವಾಗಿ 0-1. ಮೊದಲ ಆಶಾದಾಯಕ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕಾಪಿನ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಡಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ನ ಆಶೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಟಗಾರ ರಂಗನೋಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಾಣಬೇಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೋಡಿ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಕಾಪು ಅಶ್ವಿನ್ ಬಿ ಕಾಮತ್ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಅಂಗಣಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡನೆಯ ಚೆಂಡು ಕವಾಡಿಸುವ ನಡುವೆ ಓಟಗಳ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕವಾಡಿಸುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಓಟಗಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಆಟಗಾರರು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮೊದಲ ಓಟ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಕೇಶ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಸುಂದರತೆ ಸತ ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟಿ ಆಟಗಾರ. ಬಹಳ ಸುಂದರದ ಒಂದು ಎಸ್ಸ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕಂಡ್ರು. ಒಂದೋಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. 26 ಎಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 26 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಕರ್ಮಾಂದ್ರ ಚೈದರ್ ಬಂದು LBW ಅಪೀಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಹೋದರ್ ಯಾಗಾತ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ.
ನಾಟ್ ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಪಂದಾಟಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಯಾರ್ ಕಲ್ಲನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಂಡ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕಾಪುವಿನ ಪರವಾಗಿ. ಕೇವಲ 2 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2 ಅಮೂಲ್ಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 26 ಓಟಗಳು ಇನ್ನು ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಓವರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಎಸ್ಆರ್ಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದಿತ್ಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ನ ಪರವಾಗಿ ಎಸ್ಆರ್ಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾದರಿ ಎಚ್ಚಗಾರ ಓಟ್ಗಳು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದ ಪಂದ್ಯ. ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮೈದಾನವಾಗಿರುವಂಥ ಉರ್ವಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಲ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಒಂದೋಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಚೆನ್ನಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ ಚೆನ್ನೈ ಒಂದೋಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 3 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 12 ತಂಡಗಳು ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಫೆಡರಲ್ಸ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಂಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ. ಆದಿತ್ಯ ಬಟ್ಟೆ ಸಾರಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲ ಮೂರನ ಚಣಿ ತನ್ಮದೆ ಮಾಚುತಮದೆ ಹೊಡೆತ ಕೂಡ ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಡಿಗಳು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 1 ಓಟದ ಈಶ್ವರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಓವರಲ್ಲಿ ಕೊನೆ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಕೂಡ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಕಾಪುವಿನ ಪರವಾಗಿ. ನಗತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದಿತ್ಯ. ಈ ಬಾರಿ ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ
ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ ನಾಯಕರು ಹತ್ತಿರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಫೈಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ದಾಗತವನ್ನು ಕಂಡ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೂಟ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 20 balls are remaining now. 22 runs are required. ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಟ್ಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ ಲೆಫ್ಟಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ವಿನಾಕ್ಷಣ ಲೆಫ್ಟಿ ಒಂದೊಟ್ಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. 6-7 ಓಟಗಳನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಕಾಪುವಿನ ಪರವಾಗಿ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಟಾಪ್ ಏಜ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಹೊಡೆತಗಳು ಚೂರ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ತನ್ನ ಮತ್ತೆ 8 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2 ವಿಕೆಟನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಸ್ಕೋರ್ 8 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2. ನಾವು 18 balls are remaining now. 20 runs are required. 18 ಎಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 20 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ರನ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ಆದರ್ಶ್ ಭಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರ್ಶ್ ಭಟ್ ಸಾರಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯ 3 ರನ್ ಅವರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಡೆತ ಕೂಡ ಕಬರ್ಸ್ವ ನಡುವೆ ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಟಗಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. 3 ರನ್ ಅವರಲ್ಲಿ 5 ಎಸ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ನೈಟ್ ಫಾರ್ 2. ಮತ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲ 3ನೇ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಆದರ್ಶ್ ಭಟ್ ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿನಾಯಕ ಶೆಣಾಯಿಗೆ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ. ಲಾಸ್ಟ್ 4 balls are ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನೌ. 2 ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 4 ಎಸ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ತನ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸೀವರ್ಗೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸದ 6 ರನ್ನಲ್ಲಿ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 15 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ವಿನಾಯಕ ಶೆಣೈ ದಾಂಡಿನ ಮೊದಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 6 ಕೂಡ ಇದು. 15ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಇದರ ಗುಡ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 balls are remaining now. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು 3ನೇ ಓವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. 14 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 12 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾಯಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೀರಾಂಜನೇಯ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಕಾಪಿನ ಪರವಾಗಿ
ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ 2 13 ಎಸೆತ 12 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಒಳ ಶಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕಂಡ್ರು. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬೇರುಚಿನ ಒಂದು ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕಂಡ ಆಟಗಾರರು ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದರಿ ಆಘಾತವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಂಡ ಕೂಡ. ವೀರಾಂಜನೇಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕಾಪುವಿನ ಪರವಾಗಿ 16ಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಉರುಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ 3 ಓವರ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಮಾಪ್ತಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಅದು ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಸ್ಕೋರ್ 16 for 3. ನಾವು 12 balls are remaining. ನಾವು 12 runs are required. 12 ಎಸೆತ 12 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ. ಅದೇ ಆ ತಂಡ ಜಯದ ದುದುಮೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ದಿನದಾಟದ ಪಂದ್ಯ ದಾಖಲಿಸ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ರಕ್ಷಿತ ಸಾರಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯ 4ನೇ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಈ ಧರ್ಮದ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಆಲ್ಮೇಡ್ ಅಬ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿರೋ ಅಪೀಲ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಓಟಗಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಆಟಗಾರ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 17ಕ್ಕೆ 3 11 ಎಸೆತ 11 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಹೃದಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ಆಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಗತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 17ಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಪಂದ್ಯ. ಸ್ಲೋವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಮೊದಲ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಆಟಗಾರರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ರಿಸ್ಕಿ ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಗೂಟಗಳ ನಡುವೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆಟಗಾರರು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 18 ಓಟಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾ ಇದೆ. 9 ಎಸೆತ ಇನ್ನು 10 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಕೂಡ. ಈ ರಾಂಜನೆಯ ಕಾಪು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಚ್ಚಿನ ಪರಾಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಸುಂದರ ಸತತ ಒಂದಷ್ಟು ಸರ್ವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚೆಂಡು ಓಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ. ಡಾಟ್ ಬಾಲಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ 4ನೇ ಓವರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಅದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಚಾಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳಸೋದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ಕೂಡ ವಿನಾಯಕ ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಈ ಷಟ್ಕಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ 24 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 7 ಎಸೆತ ಅಂತಿಮ 7 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. 7ಕ್ಕೆ 4 ವಿನಾಯಕ್ ಕೇಸರವಾದ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಔಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್. ಆ ಚೆಂಡುಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಹೊರ ಉರುಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಹೊಡೆದ ಇದರ ಲೆಫ್ಟ್ ಶಾಟ್ ಘನವಾದ ಚೆಂಡು ಪೂರ್ಣಾಂತವಾಗಿ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ ಶೆಣೈ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತಿಮ ಲೀಗ್ ಅದರ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕಾಪುವಿನ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಎರಡೂ ತಂಡ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೂಡ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಒಂದು ಓವರ್ನ ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ನೀಡಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ರಾಮನಾಥ್ ಭಟ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು. ವೀರಾಂಜನೇಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕಾಪಿನ ಪರವಾಗಿ ರಾಮನಾಥ್ ಭಟ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಸಾಗಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ.